Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, Dandavat, Jai Srila Prabhupada. Can you hear me? Yes, Prabhuji. Okay. So we'll begin with Yes, Prabhu. Mangalacharana. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtagi Krishne Swadhamo Bhagate Dharmajnanadiphisaha Kalaunashrudrashamesha Puranarko Dhunoditaha Vandeham Shri Guroho Shri Yutavarkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganadagunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganadalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Tamala Krishna Goswami Nitinamane Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschate Deshatarane Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madgavira Vigopala Srikuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Payapitva Rishyayutha Priyajanaha. Tonight we are discussing Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 18, and we are on text number 19. This continues with the prayers offered by the residents of Ketu Malavarsh, who are worshipping Rishikesha, led by the supreme goddess of fortune, Ramadevi. இன்று நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 18 பதம் 19 பார்க்க போகிறோம். கேத்துமால வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரஜைகள் லக்ஷ்மி தேவியை முன்னிட்டு கொண்டு பகவான் ரிஷிகேஷருக்கு செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகளை பார்க்க போறோம். I'll just read the Sanskrit text and then you can slowly read the Tamil translation and purport. Striyo vrataistva Hrishikeshwaram swato yaradhya loke patim ashasatenyam tasamnate vai paripantya patyam priyam dhanayum siyato swatantraha. மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை by His Divine Grace ஏஷி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஜெய். போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, நீர் உண்மையில் அனைத்து புலன்களிலிருந்தும் முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவர் ஆவீர். ஆகையினால் விரதங்கள் மூலம் உம்மை கடுமையாக பெண்கள் அனைவரும் வழிபடுகின்றனர். அவர்கள் தங்கள் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஒரு கணவனை வேண்டி வழிபடும் காரணத்தினால் அவர்கள் அனைவரும் நிச்சயம் மாயையின் கீழேயே இருக்கின்றனர். அவர்கள் தமக்கோ தமது குழந்தைகளுக்கோ தமது கணவனால் பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாது என்பதை அறிந்திலர். மேலும் அவனால் அவர்கள் செல்வத்தையோ ஆயுட்காலத்தையோ பாதுகாக்க முடியாது. அவனே உமது ஆளுமையின் கீழுள்ள காலம், பலன் தரும் செயல்களின் விளைவுகள் மற்றும் ஜட இயற்கையின் குணங்கள் முதலியவற்றை சார்ந்திருக்கின்றான். பொருளுரை. இஸ்லோகத்தில் லக்ஷ்மி தேவி ரமா நற்கணவனை வேண்டி பகவானை தொழும் பெண்களிடத்து கருணை காட்டுகின்றார். இப்பெண்கள் அனைவரும் குழந்தைகளுடனும் செல்வத்துடனும் நீண்ட ஆயுளுடனும் அவர்களுக்கு பிரியமான எல்லாவற்றுடனும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க விரும்பிய போதிலும் அவர்களுக்கு இவை சாத்தியமற்றவையே ஆகும். பௌதிக உலகில் கணவன் என்பவனும் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழேயே இருக்கின்றான். அவனது பலன் தரும் செயல்களின் விளைவுகளை சார்ந்திருக்கும் ஒரு கணவனால் தனது மனைவி, மக்கள், செல்வம் அல்லது மனைவியின் ஆயுட்காலம் போன்றவற்றை காக்க முடியாது
என்பதற்கு ஏராளமான உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. ஆகையினால் உண்மையிலேயே அனைத்து பெண்களுக்கும் உண்மையான கணவராக இருப்பவர் பரம கணவரான கிருஷ்ணரே ஆவார். கோபியர்கள் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஆதலினால் அவர்கள் இவ்வுண்மையினை புரிந்திருந்தனர். ஆகையினால் அவர்கள் தமது பௌதீக கணவர்களை புறக்கணித்து கிருஷ்ணரையே உண்மையான கணவராக ஏற்றுக்கொண்டனர். கிருஷ்ணர் கோபியர்களுக்கு மட்டும் உண்மையான கணவர் அல்லர், அவர் எல்லா உயிர்வாழ்களுக்கும் கணவர் ஆவார். கிருஷ்ணரே உயிர்வாழ்கள் அனைவருக்கும் உண்மை கணவர் என்பதை ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வுயிர்வாழ்கள் பகவத்கீதையில் புருஷர்கள் ஆண்கள் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை, பிரகிருதி பெண் என்றே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றனர். பகவத்கீதையில் 10:12 கிருஷ்ணர் ஒருவர் மட்டுமே புருஷர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பரம் பிரம்ம பரம்தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும். நீரே பரபிரம்மம், நீரே பர வீடு, தூய்மை அனைத்தினும் சிறந்த தூய்மை நீர், முழு மெய்ப்பொருளும் நித்திய புருஷனும் ஆதி தேவனும் பிறப்பில்லா இறைவனும் எல்லாம் கடந்து எங்கும் நிறைந்த உண்மை கடவுளும் நீரே ஆவீர். கிருஷ்ணரே உண்மை புருஷனாவார். உயிர் வாழ்கள் எல்லாம் பிரகிருதியே ஆகும். அதனால் கிருஷ்ணரே அனுபவிப்பவராகவும் உயிர் வாழ்கள் எல்லாம் அவரால் அனுபவிக்கப்படுபவர்களும் ஆவர். ஆகையினால் தனது பாதுகாப்பிற்காக ஒரு பௌதீக கணவனை தேடும் பெண்ணும் ஒரு பெண்ணின் கணவனாக விரும்பும் எந்த ஒரு ஆணும் மாயின் கீழேயே இருக்கின்றனர். கணவனாவது என்பதற்கு செல்வம் மற்றும் பாதுகாப்பின் மூலம் தன் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை நன்கு பராமரிப்பது என்று பொருளாகும். ஆயினும் தனது கர்மத்தை சார்ந்திருக்கும் ஒரு பௌதீக கணவனால் இதனை சாத்தியமாக்க முடியாது. கர்மனா தெய்வ நேத்திரேன, அவனது சூழ்நிலைகள் அவனது முந்தைய பலன் தரும் செயல்களினால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. ஆகையினால் ஒருவன் தன்னால் தன் மனைவியை காக்க முடியும் என்று பெருமையுடன் நினைக்கின்றான் என்றால் அவன் மாயின் கீழ் இருக்கின்றான் என்பதாகும். கிருஷ்ணரே உண்மையான கணவர் ஆவார். ஆகையினால் இப்பௌதிக உலகில் ஒரு கணவன் மனைவிக்கு இடையே இருக்கும் உறவு முழுமையானது அன்று. நாம் மனம் செய்து கொள்ள விரும்பும் காரணத்தால் கிருஷ்ணர் கருணை கூர்ந்து சம திருப்திக்காக ஒரு கணவன் மனைவியை அடைவதற்கும் ஒரு மனைவி ஒரு கணவனை அடைவதற்கும் அனுமதி அளிக்கிறார். ஈசோபனிஷத்தில் தேன தக்தேன பூஞ்சிதா, அதாவது அவரவருக்குரிய பங்கினை பகவான் அளிக்கிறார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. உண்மையில் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் பிரகிருதி அல்லது பெண் ஆவான். கிருஷ்ணர் ஒருவர் மட்டுமே கணவர் ஆவார். ஏகல ஈஸ்வர கிருஷ்ண ஆரசப பிருத்திய யாரு யைச்சே நாச்சாய சே தைச்சே கரே நிருத்ய. கிருஷ்ணர் ஒருவரே அனைவருக்கும் உண்மையான தலைவர் அல்லது கணவர் ஆவார். கணவர்கள் அல்லது மனைவிகளாக வடிவம் கொண்ட பிற உயிர் வாழ்கள் எல்லோரும் அவரது விருப்பத்திற்கேற்ப ஆடுபவர்களே ஆம். புலனுணர்ச்சிக்காக கணவன் என்பவன் தனது மனைவியுடன் இணைந்திருக்கலாம். ஆனால் அவனது புலன்கள் எல்லாம் புலன்களின் நாயகரான ரிஷிகேஷரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆகையினால் அவரே உண்மையான கணவர் ஆவார். Jai Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. So in this verse, we see Srimati Lakshmi Devi is speaking mainly to the women. On the face of it, it seems she's talking about women in this world or to the women of this world. So இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி தேவி குறிப்பாக பெண்களிடத்துல பேசுறாங்க. இந்த உலகத்தில் கூடிய பெண்களிடத்துல பேசுகிறார்கள். Sooner or later, the Srimad Bhagavatam finds a way to offend just about everyone. Sorry, sooner or later, Guruji? Sorry, I missed. I said sooner or later, the Bhagavatam finds a way to offend just about anyone. So, கூடிய விரைவில் வந்து பாகவத்துல வந்து பெண்களை மட்டும் இல்ல மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து பாகவதம் வந்து அபராதம் அளிக்க போகிறது. So here, in effect, Lakshmi Devi is telling all the women of this world that if you have a husband, you're stupid. இந்த ஸ்லோகத்துல பாகவதம் சொல்கிறது பெண்ணை பார்த்து, நீ உனக்கு ஒரு கணவன் இருந்தா நீ வந்து முட்டாள் அப்படிங்கிறாங்க.
So it actually works both ways, because we have enough verses in the Shastra that say that if you decide to get married rather than stay brahmachari, then you're also certified as a fool. சாஸ்திரங்கள் வேற இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீங்க கல்யாணமாகாத பிரம்மச்சரியா இருக்கீங்க, ஆனா கல்யாணம் பண்ண விரும்புறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து முட்டாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But pretty much everyone gets it sooner or later when they hear submissively from Srimad Bhagavatam. So அருகாமையிலோ தூரத்திலோ வந்து பாகவத்துல வந்து கொஞ்ச நாள் உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும், பாகவதம் படிக்க உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் நாம வந்து முட்டாள் அப்படிங்கிறது. This is why people flee from the Srimad Bhagavatam. They would rather hear from something else. அதனாலதான் அவங்க வந்து பாகவதம் படிக்கிறதுல வேற ஏதாவது படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. Bhagavatam is going to tell you exactly what is true for your own benefit. பாகவதம் வந்து எது உண்மையோ உங்களுடைய நன்மைக்காக அது வந்து சொல்ல போகுது உண்மையா. But what is true cannot always be comfortable at the same time. எது உண்மையோ அது வந்து இனிப்பா இருக்காது. So once again, here the context is in Ketu Malavarsh, one of the sections of Jambudvip. These residents of Ketumala are worshiping the Lord as Pradyumna or Hrishikesha, the Lord and controller of the senses. So நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோங்கிறது பார்ப்போம். ஆக்சுவலா வந்து கேதுமால வருஷத்துல கூடிய மக்கள் பகவான் ரிஷிகேஷரை, நம்மளுடைய புலன்களுக்கு அதிபதியான ரிஷிகேஷரை, பிரத்யும்ன வடிவத்திற்குரிய ரிஷிகேஷரை பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார்கள். And here he's called Hrishikeshwara, Hrishika Ishwara, the controller of the senses. So இங்க ரிஷிகேஷ்வர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் புலன்களின் தலைவரான முழுமுதற் கடவுள். Actually, we like to think that we are in control of our senses. If we're civilized persons, then we like to think that we're in control of our senses. நாகரிகமான மக்களாக நாம இருந்தோம் என்றால் நம்மளுடைய புலன்கள் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். But actually no one is in control of their senses. உண்மையா பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து தன்னுடைய புலன்களை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல வைக்க முடியாது. No one can control their senses. யாரும் அவங்களுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. Their senses are already under someone else's control. அந்த அவங்களுடைய புலன்கள் வந்து மற்றொருவருடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு. In this verse, that person is called Hrishikeshwara, the Lord of the senses. இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் வந்து ரிஷிகேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார், புலன்களின் தலைவர். If you don't believe this, then go stand in front of a mirror and stick your tongue out at yourself and try to hold your tongue still. You'll see that you're unable to do so. So நீங்க நம்பல அப்படின்னா கண்ணாடி முன்னால போய் நில்லுங்க, கண்ணாடி போய் நின்னுட்டு உங்க நாக்கை வந்து வாயை விட்டு வெளியே நீட்டுங்க, நாக்கை நீட்டு அப்படி நின்று இருங்க. எவ்வளவு நேரம் வந்து உங்களால நாக்கை நீட்டு நிக்க முடியும்? Bhaktivedanta Thakur has confirmed that the tongue is the most voracious, uncontrollable of all the senses in this world. பக்திவேதாந்த தாக்கூர் சொல்றார், நம்ம எல்லா புலன்களையும் நாக்கு தான் ரொம்ப கடினமான புலன், கட்டுப்படுத்துவதற்கு மிகவும் கடினமானது. Why only the tongue? ஏன் நாக்கு மட்டும் சொல்றார்? Sometimes we cannot control where our eyes are going. நம்மளுடைய கண்களையும் நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது. Sometimes we cannot control what our ears are listening to. So நம்மளுடைய காதுகள் என்ன கேக்குங்கிறது நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது. Sometimes we want to touch things. So சில நேரங்கள் நம்ம வந்து தொட முயற்சி பண்றோம். We want to smell things. நுகர முயற்சி பண்ணுகிறோம். Sometimes the genital is making us do crazy things. So சில நேரங்கள்ல நம்மளுடைய பாலுறுப்புகள் வந்து பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்களை செய்ய விரும்புது. Somehow or other, everyone comes under the control of their senses in this world, although we think that we are in control of them. எது எப்படியோ எல்லாருமே வந்து புலன்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல எல்லாருமே வந்துடுறோம். நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணாலும் நம்ம வந்து புலன்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே தான் இருக்கும். The discipline of yoga, yama niyama, that is meant for actually controlling every function of the body, deliberately, consciously. குறிப்பாக இந்த யோக பயிற்சி முறையில இருக்கக்கூடிய யம நியம அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு விஷயங்களும் வந்து நம்மளுடைய எல்லா புலன்களுடைய எல்லா வேலைகளையும் நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள். Those who are trained to practice hatha yoga, they know that in the beginning you have to simply lie in shavasana, lie like a corpse on the ground and just meditate on all of your bodily functions and try to gain control of them within your mind. ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹட்ட யோகம் பயிற்சி பண்ணுபவர்கள் அவங்க ஷவாசன்னா படுத்து கிடக்கணும், ஷவம் மாதிரி படுத்து கிடக்கணும். அப்போ வந்து உங்களுடைய எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி உங்களுடைய மனசையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உண்டான அந்த ஆசன பயிற்சி அளிக்கப்படும். Because until you're conscious of all of your bodily functions, there's no way that you can even begin to control them. You have to be aware of them, and most people are not even aware of them.
அந்த ஷவாசன் இருக்கும்போது தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு புலன்களும் என்ன அந்த புலன்கள் என்ன செய்ய முயற்சி பண்ணுங்கிறத நம்ம வந்து மனசால அறிய முடியும். அப்போ புலன்களுடைய வேலை என்னங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த புலன்களை நம்ம வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும். நம்ம அந்த புலன்களுடைய வேலையை பற்றி நம்ம அறிய வேண்டும், உணர வேண்டும். அந்த உணர்வுல இருக்கும்போது தான் நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். Just like what they call in medical terminology metabolism, the way that our bodies take in chemicals, process chemicals, and break down chemicals. ஸோ ஆங்கிலத்துல வந்து மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, எப்படி நம்மளுடைய உடலானது மற்ற எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டு, எல்லா வேதியியல் பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டு, அது எப்படி வந்து அந்த அந்த வேதியியல் பொருட்கள வந்து அ வழிமுறைப்படுத்தி நம்ம உடம்புக்கு வந்து எப்படி சக்தி குடுக்குதுங்கிறது. So who's conscious of that? All that. யார் யார் அத வந்து அந்த அந்த அதை உணர்ந்து கொண்டு யார் இருக்காங்க? Have you seen your fingernails growing? ஸோ நம்மளுடைய நகம் விரல் நகங்கள் வளர்றத நம்ம பார்த்துருக்கோமா? Do you know how many breaths you took in the last hour? கடைசி 1 மணி நேரத்துல எவ்வளவு மூச்சு நீங்க விட்டீங்கன்னு தெரியுமா? எடுத்தீங்கன்னு தெரியுமா? What were you doing yesterday at this time exactly? நேற்று இதே நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தீர்கள்? How many hairs do you have on your head? நம்மளுடைய தலையில எத்தனை முடி இருக்கு? Simple things. We cannot do this. இதெல்லாம் ரொம்ப எளிமையான விஷயங்கள். ஆனா இத கூட நம்மால சொல்ல முடியாது. Therefore, the Dharma Shastras give us a very instructive verse. In the morning when we wake up, the first thing we do is we pray to Lord Hrishikesha, thank you for waking me up. ஸோ அதனால தர்மசாஸ்திரத்துல ஒரு அருமையான பிரார்த்தனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. காலையில எழுந்த உடனே நாம ரிஷிகேஷுக்கு பிரார்த்தனை பண்றோம். பகவானே என்னை எழுப்பி விட்டதுக்கு நன்றி. There are different ways to wake up. பல பல விதங்கள்ல நம்ம வந்து தூக்கத்திலிருந்து விழிக்கலாம். Some people, by habit, they wake up automatically at a certain time every day. ஒரு சிலர் பழக்கத்தின் அடிப்படையினால வந்து ஒரே நேரத்துல தினசரி எழுந்திருக்க முடியும். Other people, they're awakened by the sound of birds singing. ஸோ சிலர் பறவைகளுடைய சத்தத்தின் மூலமாக முழிக்கிறார்கள். Or by members of the household stirring. அல்லது வீட்டில் கூடிய மற்றவர்கள் பேசுவதன் மூலமாக முழிக்கலாம். At least you can set an alarm on your cell phone and that will wake you up. அல்லது நம்மளுடைய செல்போன்ல அலாரம் வச்சு எந்திரிக்கலாம். But unless Hrishikesha controls your senses, nothing will wake you up. ரிஷிகேஷர் உங்களுடைய புறங்களை கட்டுப்படுத்தலைன்னா எதுவுமே உங்களை வந்து எழுப்பாது. Therefore this prayer is there. Prata prabodhito Vishnu Hrishikeshena yatvaya. Just as you have, thank you, Lord Hrishikesh, for waking me up. Yet karya sishana tat karomi tavajnaya. Whatever you would have me do today, please order me, I will do that. This is a traditional prayer. So பகவான் ரிஷிகேஷரை என்னை தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுச்சியதற்கு நன்றி. உங்களுடைய விருப்பப்படி எந்தெந்த காரியத்தில் ஈடுபட வேண்டுமோ அந்தந்த காரியத்தை நான் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன். நன்றி ரிஷிகேஷரே. இது வந்து ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு வேத பிரார்த்தனை. So this Hrishikeshwara, he's actually the Lord of all living beings. இந்த ரிஷிகேஸ்வரர் தான் எல்லா உயிர்வாழ்களுடைய தலைவர். And moreover, he is the husband of all living beings. Because pati means both husband and Lord. அது மட்டுமல்லாமல் அவர் வந்து எல்லா உயிர்வாழ்வுக்கும் தலைவர் மட்டுமல்ல, எல்லா உயிர்வாழ்வுக்கும் கணவரும். பதி என்றால் தலைவரும் கணவரும் ஆவார். You have this word pati in Tamil, right? Yes, Prabhuji. Pati, patni. So then this is the Lord particularly who is worshipped by Lakshmi and her followers in Ketumala Varsha. So குறிப்பாக இந்த ஸ்லோகம் வந்து கேதுமால வருஷத்துல லக்ஷ்மி தேவி அவங்களுடைய பின்பற்றக்கூடிய பிரஜைகள் கொண்டு இந்த பிரார்த்தனை பண்றாங்க. But what she says next is that although you are everybody's Lord and the controller of everyone's senses, and women who want a good husband, they worship you with so many vratas and so many vows, actually they're foolish. நீங்கள் வந்து இந்த புலன்களுக்கு தலைவராக இருக்கிறீர்கள். ஆனால் பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து கடுமையாக விரதம் இருந்து அவங்க உங்களை வழிபடுறாங்க. அவங்களுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காகவும் ஒரு கணவனை வேண்டும் வழிபடும் காரணத்தினால அவங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்களா இருக்காங்க. So then why are they foolish? Because aradhya loke patim ashasate anyam. They're praying to Lord Hrishikesh, but they're asking for somebody else to be their husband. அவங்க ரிஷிகேஷருக்கு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஆனா வேற யாரையோ கணவரா வேணும்னு கேக்குறாங்க. அதான் வந்து அவங்க முட்டாள்கள். So why is that foolish? ஏன் முட்டாள்தனம்? Tasam nate vai paripantya patyam. Because in fact they're as if without any husband.
ஏன்னா அவங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஏன் முட்டாள்தனம்னா அவங்க வந்து இன்னொரு கணவன் இருந்தாலும் அவங்க கணவன் இல்லாத மாதிரிதான். because their husbands cannot protect them. ஏன்னா அவங்களுடைய கணவன்மார்கள் அவர்களை காப்பாற்ற முடியாது. And the list is given here. What is it that the women are looking for in worldly husbands? Any husband. சோ பொதுவாக பெண்கள் வந்து இந்த உலகத்துல கணவன் இருந்தால் அது எந்த எந்த கணவன் இருந்தா என்ன என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க? First thing is children, apatyam. முதல்ல வந்து குழந்தைகள் எதிர்பார்க்கறாங்க. And then priyam, anything else that is dear to them, whatever they want. அடுத்தாப்புல அவங்களுக்கு என்ன பிரியமானதோ பிடித்தமானதோ அதை அவங்களுக்கு விரும்பியதை வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. You cannot have anything you want without dhana, money. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க தனம் பணம் இல்லாம உங்களால வாங்க முடியாது, செல்வம் இல்லாம. And there's no point in having all those things unless you have a sufficient lifespan to actually enjoy them. இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருந்தும் ஆயுட்காலம் இல்லைன்னா நீங்க அனுபவிக்க முடியாது. So the problem is that in this material world, when we take shelter of someone who is not Vishnu, that person is actually not able to deliver all these things. என்ன பிரச்சனைனா பகவான் விஷ்ணு அல்லாத இன்னொரு நபரிடத்துல நம்ம சரணடைந்தோம்னா அவங்களால இந்த எல்லா விஷயத்தையும் கொடுக்க முடியாது. And the reason for that is at the very end of the verse. அதுக்கு என்ன காரணங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல கடைசியில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Aswatantra, those so-called patis, they're not independent. So இந்த கணவன் என்று பெயரளவில் சொல்லக்கூடியவர்கள் சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல. So Srila Prabhupada says, in other words, they're all dependent. Srila Prabhupada என்ன சொல்றாருன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து இன்னொருவரை சார்ந்திருக்கிறார்கள். So Sridhar Swami, in his commentary on this verse, he's paraphrasing Lakshmi. Sridhar Swami Lakshmi Devi என்ன சொல்றாங்களோ அதையே தன்னுடைய சொந்த வார்த்தையில சொல்றார். She says, I'm successful because of being your servant. Simply through that desire to be your servant, I'm successful. Lakshmi thinks. ஸ்ரீமதி லட்சுமி தேவி நினைக்கிறாங்க, சொல்றாங்க, நான் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன். ஏன்னா உங்களை நான் கணவராக அடைந்திருக்கனால நான் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. Anybody worshiping you with a desire for someone else, that person will not have their wishes perfectly fulfilled. யார் வந்து உங்களை வழிபட்டு ஆனால் உங்களை தவிர வேற யாராவது கணவரா வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்களுடைய ஆசைகள் நிறைவேறாது. You're the worshipful master and controller of all this, everyone's senses, but still they're praying for somebody else. நீங்கள் தான் அனைத்து புலன்களுக்கும் எல்லாருடைய தலைவரும் நீங்க தான். ஆனா அவங்க வேற யாரையோ கணவன் அடையணும் விரும்புறாங்க. So he says, Pati kamanam hi kamaradhanam vrateshu prasiddham. It is well known in this world. Everyone knows that when we want a husband, we worship the Lord and we get our husband. So எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த உலகத்துல நமக்கு கணவன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றோம், நம்ம கணவனை அடையறோம். But they have a problem in that those so-called husbands cannot protect them. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த பெயரளவு கணவர்களால அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க முடியாது. Why? Because they're not independent. ஏன் அப்படின்னா அவர்கள் சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. Vishwanath Chakravarti Thakur also in his commentary on this verse, he says, Lakshmi herself, swayam nishkama. She has no material desires. So Srila Vishwanath Thakur சொல்கிறார், லட்சுமி தேவி அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம, அவர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்குன்னு சொந்த ஆசைகள் கிடையாது. So her worship of Lord Narayan or Hrishikesh or Pradyumna, that is completely pure bhakti. So அவர்களுடைய நாராயணர் பிரத்யும்னர் ரிஷிகேஷரை வழிபடுறது வந்து தூய பக்தி. Parantu sakama bhakti matiranya anya stri shochati. But other women who have mixed devotion, they will ultimately cry. ஆனால் எந்த மனைவிகள் வந்து பகவானிடத்துல வந்து கலந்த பக்தி, அதாவது வந்து தூய பக்தி இல்லாமல் மிஸ்ர பக்தி கலந்த பக்தி பண்றாங்களோ அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அழுவார்கள். Shochati, the word of use, shochati. Shochati means either they cry or they worry. One or the other. Shochati அப்படின்னா அவங்க அழுவார்கள் அல்லது வருந்துவார்கள். Has anyone ever cried in this world? Yes, of course. யாராவது அழுதுறீங்களா இந்த உலகத்துல? கண்டிப்பா எல்லாரும் அழுதுருக்கோம். The Bhagavatam in the 6th canto, I believe it says that there are two kinds of happy people, only two. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 6வது ஸ்கந்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, 2 வகையான மக்கள் மட்டுமே சந்தோஷமா இருக்கிறார்கள்.
The one kind of happy person in this world is the completely self-realized, perfect, pure devotee. That person is happy. ஸோ முதல் வகையானவங்க யாருன்னா அவங்க வந்து தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள், தன்னை அறிந்த ஆத்மாக்கள், அவங்க முழுமையாக சந்தோஷமா இருக்கிறார்கள், மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார்கள். The other person who's happy in this world is an oblivious fool, a complete idiot. ஸோ இன்னொரு வகையான மக்கள் யாரு சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து முற்றிலுமாக முட்டாளாக இருக்கக்கூடியவர்கள். We still haven't figured out how to say he's a clueless goat. நமக்கு இன்னும் வந்து க்ளூலெஸ் கோட் அப்படின்னா தடம் தெரியாத ஆடு அல்லது ஆட்டு மந்தம் சொல்லுவோம், ஆட்டு மந்த கூட்டம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதாவது அறிவில்லாத ஆட்டு மந்த கூட்டம் மாதிரி. So such a foolish person in this world is happy, but the rest of us, we're all unhappy at least some of the time. We all lament sooner or later. ஸோ இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து சந்தோஷமா இருக்காங்க. அதாவது முதல் வகை தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள், ரெண்டாவது வந்து முற்றிலும் முட்டாள்கள். இவங்க ரெண்டு பேருமே சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஆனா இதை இடைத்தரப்பட்ட நம்ம இருக்கோம் இல்லையா, நாம எல்லாம் என்ன பண்றோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் கண்டிப்பா நம்ம வந்து அழுவோம் அல்லது வருந்துவோம். Now Jiva Goswami, in his commentary on this verse, he brings up some very substantial points. ஜீவ கோஸ்வாமி அவருடைய பொருளில ரொம்ப முக்கியமான கருத்துக்கள் எடுத்துக்கிறார். He says Lakshmi Devi speaks this verse because the gain that she's talking about is actually one only that concerns one's own real self, Atmana Sarupa. ஸ்ரீமதி லட்சுமி தேவி இந்த ஸ்லோகத்துல அவங்க சொல்லக்கூடிய பிரார்த்திக்கூடிய நன்மை என்னன்னா ஆத்மஸ்வரூபம். அவருடைய மிக உயர்ந்த நன்மை ஆத்மஸ்வரூபம். So she says service and to anyone else or for any other purpose is not considered to be superior service. So லட்சுமி தேவி சொல்றாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலே வந்து நன்மை பயக்கக்கூடியது அல்ல, உண்மையான சேவை கிடையாது. And then he gives two examples from the 7th canto in the teachings of Prahlad Maharaj. So Prahlad Maharajுடைய அறிவுரைகள் வந்து ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்து காட்டுறாங்க. Prahlad Maharaj says yasta ashisha ashaste nasa pritya savai varnik. That means somebody who desires some material benefit in exchange for devotional service cannot be considered a pure devotee. பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன சொல்றாருன்னா தன்னுடைய பக்தி தொண்டுக்காக ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தன் எதிர்பார்க்கறான் அப்படின்னா அவன் வந்து வாணிகன் அல்லது வியாபாரி. Indeed, Prahlad Maharaj says that person is no better than a merchant who wants some profit in exchange for his service. இன்னும் பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த நபர் வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு அதன் மூலமாக லாபம் வேணும் எதிர்பார்க்கிறாருன்னா அவன் வந்து உண்மையிலே வந்து வியாபாரின்னு அழைக்கப்பட வேண்டியது, அவன் பக்தன் அல்ல. In other words, he has a selfish motive to fulfill. வேற விதமா சொன்னா அவருக்கு வந்து சுயநலமாக ஆசை இருக்கிறது, அவனுடைய நோக்கம் வேறையா இருக்கு. And then the second verse he quotes 2 verses later. This is 7th canto 10th chapter text number 6. He says Nanyate dhavayor artho raja sevakayoriva. That means, in effect, Prahlad is saying to the Lord, there's no need of being anything other than master and servant. 7:10 ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 7 அத்தியாயம் 10 பதம் 6. அதுல வந்து பிரகலாத மகாராஜ் சொல்றார், எனக்கு உனக்கு இருக்கக்கூடிய உறவுமுறையில நீங்கள் தலைவர், நான் தொண்டன், சேவகன். இந்த உறவுமுறை தவிர வேற எதுவும் வேண்டாம். Prahlad is a little bit like Hanuman. He's very much in this dasya bhava. பிரகலாத மகாராஜர் பாத்தீங்கன்னா ஹனுமானை போலவே அவர் வந்து தாசிய பாவத்தில் இருக்கிறார். So he says, you are naturally my master and I'm naturally your servant. இயற்கையாகவே சுபாவமாகவே நீங்கள் என்னுடைய தலைவர், இயற்கையாகவே சுபாவமாக நான் உங்களுடைய தொண்டன், சேவகன். He tells Narasimhadev, we have no other relationship. There's no need. So நரசிங்கதேவர் சொல்றார், நமக்கு இதை விட்டா வேற என்ன வரும் நமக்கு தேவையில்லை, நம்மளுடைய உறவு இதுதான். So Jiva Goswami quotes these verses, and Srila Prabhupada in that section of the 7th canto, he takes the word artha, which he uses, to mean motive. ஜீவ கோஸ்வாமி இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தையும் பிரகலாத் மகாராஜை பத்தி அவருடைய விளக்க உரையில சொல்கிறார். சில பிரபுபாதர் வந்து அர்த்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சுய நோக்கம், அவங்களுடைய மோட்டிவ் அப்படிங்கிறார், நோக்கம் அப்படிங்கிறார். In Sanskrit language, the word for motive or agenda or personal interest is hetu.
ஸோ சமஸ்கிருத மொழியில பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சொந்த சுயநலம், என்னுடைய சுய குறிக்கோள், நோக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஹேத்து அப்படிங்கிறோம். Do you have this word hetu in Tamil? ஹேத்து we don't have, but ஒரு You have, yeah, I don't have actually the word. you have some other such word. Yes, Prabhuji. Yeah, hetu we can say, or abhilash or whatever. There are many synonyms. So ஹேத்துன்னு சொல்லலாம், அபிலாஷின்னு சொல்லலாம். நம்ம எதிர்பார்ப்பு, சுயநலம், எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். But Srila Rupa Goswami's definition of bhakti is that there is no separate agenda, no personal motivation. ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியுடைய பக்தியினுடைய வரையறுக்கிறார் என்னன்னா, அதுல வந்து பக்தியில வந்து வேற எதுக்கு இடம் கிடையாது. A devotee has no personal purpose to fulfill. ஒரு பக்தனுக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில ஒரு சொந்த ஆசை நிறைவேற்றங்கிறது கிடையாது. Prabhupada also explains that the ideal king, ideally, the king has no personal purpose to serve in levying taxes, because after all, those taxes are ultimately meant only to benefit his citizens. ஸோ சில பிரபுபாத் சொல்றார், மன்னர் வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து வரி விதிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஆனா அந்த வரி எல்லாம் என்ன பண்றோம்னா, அந்த வரி பணத்தை ஃபுல்லா முழுமையாக மக்களுடைய நன்மைக்காக தான் செலவிட போறார். That's of course with you've got an ideal king. அது வந்து ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு நல்ல ராஜாவுக்கு. We know that in corrupt societies like India, then the only purpose in levying taxes is for one's personal motives. It has no intention, the government officer has no intention of actually benefiting the citizens. ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் நவீன காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள் அல்லது அரசாங்கதிகள் அவங்க வரிக்கூடிய விதிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய சொந்த நலனை பார்த்துக்கிறத தவிர அவங்க வந்து மக்களுக்கு நன்மை பண்ணுங்கிற எண்ணம் துளி கூட கிடையாது. But the example is good. If the king is ideal, his only purpose in charging tax is to ultimately benefit the citizens. ஆனால் மன்னர் சிறந்த மன்னராக இருந்தார்னா அவர் வரி விதிக்கிறது வந்து மக்களுடைய நன்மைக்காக மட்டுமே. And the citizens also have no real reason to give their they have no personal reason to support their king by taxes, because they know whatever they give the king is ultimately going to come back to them anyways. ஸோ மக்கள் பிரஜைகளுக்கும் அவங்களுக்கு ராஜாவுக்கு வந்து வரி கொடுக்குங்கிற நோக்கம் என்னன்னா, இது வந்து நம்ம கொடுக்குற வரியானது திருப்பி நமக்கே தான் வந்து நன்மை பயக்க போகுது, மக்களுக்கு நன்மை பயக்க போகுதுங்கிறதுனால தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க. Of course, in a corrupt society, we also see enough examples of people who do not pay their taxes and they cheat in so many other ways, and ultimately they flee to London. ஸோ நாமளும் இந்த நடப்பு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்துக்கு வரி கட்டுறது இல்ல, அதுக்கப்புறம் ஏமாத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில வந்து லண்டனுக்கு ஓடி போயிடுறாங்க. But the ideal is that just as the king has no purpose in charging the citizens tax, and the citizens have no purpose in giving that money, it's a selfless relationship. This is the ideal. ஸோ என்ன தாற்பயம்னா, ராஜா வந்து வரி வசூலிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, மக்களுக்கும் வரி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா ரெண்டுமே நடக்குது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து சுயநலமற்ற ஒரு தொண்டு அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. In other words, there's no hetu on either side. ஸோ ரெண்டு பக்கத்துலயும் வந்து தனிப்பட்ட லாபம் கிடையாது ரெண்டு பேருக்குமே. Vishwanath Chakravarti Thakur has likewise explained these verses quoted by Jiva Goswami. He says that someone who serves with the expectation of receiving some personal benefit in exchange isn't really a bona fide servant. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் தாக்கூரும் ஜீவ கோஸ்வாமி வலைய சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம ஒரு சேவை செய்யறோம், அந்த சேவையின் மூலமாக எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு லாபம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா அது உண்மையான சேவகன் கிடையாது. And similarly, that person who gives benedictions to his servants, but his only desire is to maintain his position as master, he's also not a real master. அதே மாதிரி எந்த தலைவர் வந்து வரங்கள் கொடுத்து அந்த வரங்கள் கொடுக்கறதுனால வந்து தன்னுடைய நிலைமையை வந்து தலைவரா வச்சுக்கணும், தன்னுடைய பதவியை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவர் வந்து அவரும் உண்மையான தலைவர் கிடையாது. In the United States, I had a tabla teacher. So அமெரிக்கால நான் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து தபலா சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியர் இருக்கிறார். His name was Dr. David Courtney. அவருடைய பேர் டாக்டர் டேவிட் கோட்னி. He was in charge of the Texas Institute of Indian Studies. So டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகம் இந்திய துறையில. Believe it or not, these things do exist in America. So
உங்களுக்கு இந்த நம்பிக்கை இருக்கோ இல்லையோ, ஆனா இந்த விஷயங்கள்லாம் அமெரிக்கால இருக்கு. So he was married to an Indian, actually. அவர் வந்து அந்த துறை தலைவரா இருக்கார். அவர் ஒரு இந்திய பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறார். His wife is a Shastriya Sangeet singer, Gwalior Gharana. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சங்கீத பாடகி அவங்க. So he wrote an article about arranged marriage. அவர் வந்து இந்த அப்பா அம்மாவால அரேஞ்ச் மேரேஜ் பத்தி எழுதியிருக்கிறார். அதாவது அப்பா அம்மா பார்த்து பண்ணிக்கிற கல்யாணம். There's nothing to contrast it with in India because marriage means arranged marriage. ஏன்னா இந்தியால வந்து நம்ம வந்து வேற சொல்ல முடியாது. இந்தியால வந்து கல்யாணம்னாலே அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான். You only need such a term as arranged marriage when people stop doing it. அந்த மாதிரி ஏன் நீங்க அந்த சொல்லணும் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து செய்யறத நிப்பாட்டினா தான் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் மேரேஜ்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் தேவைப்படுது. Anyway, the thesis of his article was that one should marry another person for absolutely no reason whatsoever. There should be absolutely no reason to marry someone. You should just marry them. So அந்த ஆர்டிகிள்ல அந்த இதுல அவர் எழுதுறார் கட்டுரையில, ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணா எந்த காரணமும் இருக்கக்கூடாது. எந்த காரணமும் இல்லாம நீங்க அவங்களை கல்யாணம் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். Of course, that doesn't mean that you just walk down the street and pick one out. It means that there are many considerations behind a marriage, but you should have no personal consideration. ஸோ அதுக்காக தெருவில் போன பெண்ணையும் ஆணையும் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அர்த்தம் கிடையாது. என்ன சொல்றாருன்னா வந்து தனிப்பட்ட முறையில வந்து நமக்கு வந்து எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கக்கூடாது. So he went on to argue, why is it like this? Why is it that there should not be any reason at all for loving your spouse? ஸோ அவர் வந்து மேலும் அவர் கட்டுரையில வந்து எழுதுறார், எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா, generally everyone likes to hear when it's time for the wedding anniversary, everyone likes to get a card says that I love you for this and this and this and that reason. ஸோ எல்லாரும் சொல்றாங்க, கல்யாணத்தின் வரும்போது நான் வந்து உன்னை இந்த காரணத்துக்காக வந்து விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்றதுன்னு ஆசைப்படுவாங்க. The more prashamsa there is, the better. Sorry, Prabhu. The more praise, the better. The more qualities that your spouse lists why they love you, the better. So என்னுடைய நிறைய குணங்களை, அதாவது வந்து கணவருடைய மனைவியுடைய குணங்களை வந்து நிறைய சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து அது ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க, என்னை பத்தி சொல்றாங்க. Now this person is not a Hindu, although he married one. So இவர் வந்து ஹிந்து கிடையாது, ஆனா வந்து அவருடைய மனைவி வந்து ஹிந்து. And yet still he's arguing like this. இருந்தாலும் அவர் வந்து இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறார். His thesis was that if there is a reason to love your spouse, then there is a reason not to love your spouse eventually. அவர் சொல்றார், உங்க மனைவியை வந்து நேசிக்கிறதுக்கு காரணம் இருந்ததுன்னா உங்க மனைவியை வந்து நேசிக்காம இருக்கிறதுக்கும் காரணம் இருக்கு. If you love your wife because she's beautiful, but one day she will no longer be beautiful. நீங்க உங்க மனைவியை வந்து அவங்க அழகா இருக்காங்கன்னு நேசிச்சீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அவங்க அழகு இல்லாம போயிடுவாங்க. If you love your husband because he's so intelligent, but one day he'll be senile. So நீங்க உங்க கணவர் வந்து ரொம்ப புத்திசாலின்னு நினைச்சு நீங்க விரும்புனீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அவர் வந்து புத்தி இழந்து போயிடுவார். Anything can happen in this world at any time. There are no guarantees. என்ன வேணா இந்த உலகத்துல எப்ப வேணா நடக்கலாம், எந்த கேரண்டியும் கிடையாது. Nalani dalagata jalamati taralam tadvad jivitam atishaya chapalam. Anything can happen. I've seen it. என்ன வேணா நடக்கலாம் இந்த உலகத்துல, நான் பார்த்திருக்கிறேன். A person can lose his mind at any time. ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய மனதை இழந்துடலாம், பைத்தியமாயிடலாம். A person can lose all his money just within minutes. ஒரு சில நிமிடங்கள்ல அவருடைய எல்லா செல்வமும் பறி போயிடலாம். There is no security in this material world for anyone. இங்க யாருக்கும் பாதுகாப்பு எதுவும் கிடையாது. So it's better to marry someone. He's arguing like this. It's better to marry someone only for the purpose of dharma. So நீங்க யாராவது ஒருத்தர் திருமணம் செஞ்சுக்கணும், தர்மத்துக்காக மட்டும் தான் திருமணம் செஞ்சுக்கணும். Because that dharma will elevate your samskars. அப்போ அந்த தர்மம் வந்து உங்களுடைய சம்ஸ்காரங்களை வந்து கூட்டும். And that will make it easier to understand Krishna consciousness. அப்போ அந்த சம்ஸ்காரத்து மூலம் முன்னேறினீர்கள்னா நீங்க கிருஷ்ண உணர்வை புரிந்து கொள்ள முடியும். And Krishna consciousness is the real benefit of a human form of life. So மனித வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான நன்மை என்னன்னா கிருஷ்ண உணர்வு தான். So ahaituki is the ideal of love in the Srimad Bhagavatam, without any hetus.
ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அகை தூக்கி எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாமல் அன்பு செய்வது. அதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So even in the material world, this ahetuki ideal is there in among those who are dharmic. ஸோ பௌதிக உலகத்திலையும் தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்களால இந்த அகை தூக்கி அப்படிங்கிற தாத்பரியம் கடைபிடிக்கப்படுது. But as we were saying, Srila Rupa Goswami defines bhakti in terms of this freedom from any kind of personal motivation. ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றார், இந்த மாதிரி எந்த விதமான சுய நோக்கம் இல்லாம இருக்கிறது தான் பக்தின்னு சொல்லப்படுது. Rupa Goswami. ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், இந்த மாதிரி எந்த விதமான ஹேத்து, எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லா இருக்கிறது தான் தூய பக்தின்னு சொல்லப்படுது. Anyabhilashita shunyam jnana karmadi anavratam anukulyana krishnanushilanam bhaktiruttama. That means, this is the definition of bhakti. It means that when there's no personal motivation, whether karma or gyan, and the service is favorable for Krishna's interest, then that is called bhakti. ஸோ கர்மமோ ஞானமோ எந்த விதமான சுய எதிர்பார்ப்பும் சுய நோக்கமும் இல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அனுகூலமான சேவை செய்வதுதான் உத்தம பக்தி அப்படின்னு பக்தியை வரையறுக்கிறார் ரூப கோஸ்வாமி. So this is the very exalted principle of love, real love, and bhakti that is introduced by Jiva Goswami in his commentary on this verse. So இதுதான் மிக உயர்ந்த அன்பினுடைய தத்துவம். இது ஜீவ கோஸ்வாமி அவருடைய பொருளை விளக்குகிறார். If we keep this in mind, then we can understand exactly what Lakshmi Devi is saying in her statements. So இதை நம்ம கருத்தில் கொண்டோம்னா லக்ஷ்மி தேவி என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்க முடியும். And now let us see how Srila Prabhupada explains. So இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்படி விளக்குறாங்கிறது பார்ப்போம். He says in this verse, Lakshmi Devi shows compassion toward women who worship the Lord for the benediction of possessing a good husband. So பொருளில் முதல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், இந்த ஸ்லோகத்தில் லக்ஷ்மி தேவி நற்கணவனை வேண்டி பகவானை தொழும் பெண்களுக்கு கருணை காட்டுகின்றார். We discussed this last time, that whenever the Lord is with his consort, then he also becomes very soft-hearted like her. Otherwise, when he's alone, he's killing. நம்ம போன வாரமும் பார்த்தோம், பகவான் எப்போது தன்னுடைய அகசக்தியான தன்னுடைய மனைவியோடு இருக்கிறாரோ அப்போ அவர் கருணை வந்துட இருக்கார். ஆனா அவர் தனியா இருந்தாருன்னா எல்லாரையும் கொல்லுவார். So she's showing compassion, but she's saying very harsh things. How does that mesh? அவங்க கருணை காட்டுறாங்க, ஆனா அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் கடும் சொற்களா இருக்கு. அது எப்படி கருணை காட்டி அதே நேரத்துல கடுமையான சொல்லி எப்படி பேச முடியும்? Sometimes you have to say something a little hard to a person that you really love, just to bring them around and to help them. சில நேரங்கள்ல நீங்கள் நேசிக்கக்கூடிய நபரை திருப்பி கொண்டு வருவதற்காக நீங்கள் கடினமான சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும். There was a woman I know in America, so she was married, but somehow or other, because it's the material world, she somehow became, at least emotionally, attracted to some other man. எனக்கு ஒரு பெண் தெரியும், அமெரிக்கால அவங்க திருமணம் ஆயிருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் இன்னொரு ஆண் மேல நபர் மேல அவங்க விருப்பப்பட்டாங்க. So her cousin sister, she lived in the same neighborhood. They were close friends from childhood. Her cousin sister took her aside one day and just really let her have it. So அவங்களுடைய உறவினர் பெண் ஒரு பெண்ணு, அவங்க சகோதரி, அவங்க அவங்கள தனியா கூட்டு போய் ரொம்ப கடினமாக கடிந்துரைத்து அவங்க அறிவுரை சொன்னாங்க. And no doubt that could not have been a comfortable process. So கண்டிப்பாக அது அந்த பெண்ணுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருந்திருக்காது. Difficult conversation for both of them. அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அது கடினமான கலந்துரையாடல் தான். But that is what Lakshmi Devi is doing in this verse. அதே மாதிரி தான் லக்ஷ்மி தேவியும் இங்க நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. She's trying to wake up these women who are praying for somebody else, thinking that they can take shelter of him instead of Vishnu. அவங்க இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த பெண்களை அவங்கள விழிக்க சொல்கிறார்கள். ஏன்னா வேற யாராவது கணவன் அடைஞ்சு அவங்க சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது நடக்காது அப்படிங்கறத அவங்க அந்த பெண்களுக்கு கருணை காட்டி அவங்களை விழிப்புற செய்கிறார்கள். So why is she doing this? எதுக்காக செய்றாங்க? The key is in the next couple of sentences. Srila Prabhupada says that, of course, women, they want to be happy with children, wealth, long life, everything dear to them. But that cannot be, because their husband is dependent on the control of the Supreme Lord.
ஏன் லட்சுமி இப்படி செய்யறாங்கிறத பிரபுபாதர் அடுத்த வாக்கியத்துல சொல்றார். இந்த பெண்கள் அனைவரும் குழந்தைகளோட செல்வத்தோடையும் நீண்ட ஆயுளுடனும் அவர்களுக்கு பிரியமான எல்லாவற்றும் மகிழ்ச்சியும் இருக்க விரும்புறாங்க. ஆனா அது வந்து சாத்தியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்களுடைய கணவனே வந்து பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல கீழே இருக்கிறார். And Prabhupada next mentions there are many examples in this material world of a woman whose husband cannot actually maintain her. சோ சில பிரபுபாதர் மேலும் சொல்கிறார், இந்த சாஸ்திரங்கள்ல பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. இந்த உலகத்துல வந்து கணவனால வந்து மனைவிகளை காப்பாற்ற முடியல, cannot properly care for the children, அந்த குழந்தைகளை சரியா கவனிக்க முடியாது, cannot maintain the wealth, சோ அவங்க மனைவியை வந்து பராமரிக்க முடியறதில்ல, or at least there's no guarantee that life will go on. Anyone can die anytime. அது குறைந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை நடந்து போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. எப்பனாலும் யார் வேணா மரணம் சம்பவிக்கலாம். We've seen these examples. இதை நம்ம பலமுறை பார்த்திருக்கிறோம். Maybe we've experienced them. நாமளும் இதை அனுபவிச்சிருக்கலாம். So this is the real world. இதுதான் உண்மையான உலகம். And the compassion of Lakshmi is that she tells us actually the only real husband of all women is Krishna. So லக்ஷ்மி தேவி கருணையோட சொல்றாங்க, எல்லா பெண்களுக்கும் உண்மையான கணவர் கிருஷ்ணரே. And this is understood by the gopis. இது கோபிகளால புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது. What did Srimati Radharani said? She says, yes, I know Krishna is very hard to tolerate. Sometimes he's hard. Sometimes he makes me brokenhearted. Sometimes I find that he's gone to some other gopi. Still, only he is my Lord, no one else. So ஸ்ரீமதி என்ன சொல்றாங்க, ஸ்ரீமதி ராதாராணி என்ன சொல்றாங்க, அவங்க சொல்றாங்க, ஆமா கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப கடினமானவர் தான். சில நேரங்கள்ல வந்து அவர் என்னை விட்டு பிரிஞ்சு இன்னொரு கோபிட்ட போயிடுறார், என்னுடைய மனசை வந்து உடைச்சிடுறார், என்னுடைய இதயத்தை உடைச்சிடுறார். இருந்தாலும் கிருஷ்ணன் தான் என்னுடைய கணவர், வேற யாருக்கும். One time when Indian man, actually, Indian Christian, he came to Srila Prabhupada. ஒரு முறை ஒரு இந்திய கிறிஸ்துவர் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதிடம் வந்தார். And he told him, I don't worship Krishna because Krishna is an immoral God. அப்ப அவர் சொன்னார், நான் கிருஷ்ணனை கும்பிட மாட்டேன், ஏன்னா கிருஷ்ணன் வந்து நீதி நேர்மை கிடையாது. And Prabhupada immediately asked, oh, how so? ஓ அப்படியா, எப்படி அது அவருக்கு கிருஷ்ணனுக்கு நீதி நேர்மை கிடையாது? And so then this man said, Krishna, he's going out in the middle of the night and he's dancing with other people's wives. So கிருஷ்ணன் வந்து நடுராத்திரில போய் மற்ற கணவன்மாருடைய மற்ற மனைவிகளோட போய் வந்து நடனம் ஆடிட்டு இருக்கார். His character is tainted. He's immoral. I won't worship him. அவருடைய குணநலன் வந்து சரி கிடையாது. அவர் வந்து களங்கமுடையவர். அதனால நான் வந்து அவரை கும்பிட மாட்டேன். I'll worship Jesus Christ instead. நான் வந்து இயேசுநாதர் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட வழிபடுறேன். So indirectly, the man was actually challenging Prabhupada. It was very clear from the circumstances the man wanted. So instead, Prabhupada very patiently explained that Krishna is the real husband not only of the gopis, but of every living entity. So Prabhupada வந்து பொறுமையாக பதில் சொல்லியிருக்கார். கிருஷ்ணர் வந்து கோபியர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே அவர்தான் உண்மையான கணவர் அப்படின்னு பொறுமையா சொல்லியிருக்கார். It's not that Krishna was only dancing with the gopis in Vrindavan. So அவர் வந்து விருந்தாவனத்துல கோபியர்கள் மட்டும் டான்ஸ் ஆடல. The gopis everywhere. கோபியர்கள் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார்கள். They're all Krishna's energy. They're all Krishna's parts and parcels. They're all Krishna's wives, in effect. எல்லாருமே கிருஷ்ணனுடைய சக்திகள், எல்லாருமே கிருஷ்ணனுடைய அங்கங்கள். அதனால கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாரோடையும் டான்ஸ் ஆடலாம். He said, Krishna, all women belong to Krishna, including your wife, sir. So எல்லா பெண்களுமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவர்கள், உங்களுடைய மனைவியும் சேர்த்து தான் அப்படினா. The man was speechless, and then Prabhupada added, not only your wife, but you yourself, you're also Krishna's property. So அந்த கிறிஸ்டியன் நபர் வந்து அவரால வந்து வாய் பேச முடியல. அப்புறம் பிரபுபாத் சொல்றார், உங்க மனைவி மட்டும் இல்ல, நீங்களும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவர் தான். The man had no response. His system was overloaded. So அவனால ஒண்ணும் பேச முடியல, ஒண்ணுமே சிந்திக்க முடியல. So everyone should perfectly understand that Krishna is the real husband of all living entities who are described in the Bhagavad Gita as Prakriti, female, not Purusha, male. So எல்லாருமே கிருஷ்ணனுடைய மனைவிகள் தான். நாம எல்லாருமே வந்து பிரகிருதி என்று பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு, பெண்பால். And then Prabhupada quotes that verse from chapter 10, Param Brahma Param Dhama Pavitram Paramam Bhavan Purusham Shashvatam Divyam Adi Devam Ajam Vibhum. We think that we're Purushas in this world. அதன் பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 10வது
அத்தியாயத்தை வந்து 12வது ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். நாம இந்த உலகத்துல நம்ம புருஷன் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். You want to read the translation? நீரே பரபிரம்மம், நீரே பரவீடு, தூய்மை அனைத்திலும் சிறந்த தூய்மை நீர், முழு மெய்ப்பொருளும் நித்திய புருஷனும் ஆதிதேவனும் பிறப்பில்லா இறைவனும் எல்லாம் கடந்து எங்கும் நிறைந்த உண்மை கடவுளும் நீரே ஆவீர். So Krishna is the original Purusha. All living entities are Prakriti. That is to say, Krishna is the enjoyer and everyone else is meant to be enjoyed by him. This is the key point. என்ன விஷயம்னா, கிருஷ்ணன் தான் உண்மையான புருஷர், மற்ற எல்லா உயிர்வாழ்களும் அவருடைய சக்தி பிரகிருதி. அதனால கிருஷ்ணரே அனுபவிப்பவர், மற்ற எல்லா உயிர்வாழ்களும் அவரால் அனுபவிக்கப்படுபவர்கள் ஆவர். Now this is a very tough thing. I said in the beginning, everybody gets it sooner or later from Bhagavatam. ஸோ இதுதான் ரொம்ப கடினமான விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஒரு நாள் கொஞ்ச நாள்ல உங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து பாகவதம் படிக்கும்போது எல்லாருக்குமே வந்து இந்த விஷயம் புரிஞ்சிடும். No woman likes to hear that her husband is incompetent and dependent upon someone else and cannot take care of the family. ஸோ எந்த ஒரு பெண்ணும் வந்து தன்னுடைய கணவன் வந்து திறமைசாலி இல்லாதவர், அவர் இன்னொருத்தரை சார்ந்திருக்காருன்னு சொன்னா பிடிக்காது. So if this is hard for a woman to hear, just imagine how hard it must be for the man to hear it. ஸோ இது வந்து ஒரு பெண்ணாலே இதை சகிச்சுக்க முடியலன்னா ஒரு ஆண் இப்படி சகிச்சுக்க முடியாது. The men, it's well known. Everyone knows men have bigger egos than women. ஸோ எல்லாரும் தெரியும், ஆண்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அகங்காரம் ஜாஸ்தி பெண்களை விட. Even though he's a fool number one, incompetent in every way, but still he's very proud that I'm a big man. அவன் வந்து உன்னால முட்டாளா இருக்கலாம், அவனால திறமைசாலி இல்ல, திறமை இல்லாதவனா இருக்கலாம். ஆனா இருந்தாலும் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா, நான் வந்து நம்ம ரொம்ப திறமைசாலின்னு நினைக்கிறான். In the Western countries, not only Western countries, modern places, here in India also, very prominent, people like to say that women have equal rights. Women are the same as men. ஸோ மேற்கத்திய நாடுகள்ல இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில வந்தாச்சு, உலகத்துல எல்லாமே நினைக்கிறாங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து ஆண்களுக்கு சரிசமமான நிலை இருக்குன்னு. This attitude has increased in the last 40 or 50 years considerably. கடந்த 40-50 வருஷத்துல இந்த ஒரு மனப்பான்மை வந்து அதிகமா இருக்கு. In the 1970s and 80s it was less. ஸோ 70-80ல வந்து இந்த மனப்பான்மை கம்மியா இருந்தது. But someone once approached one of Prabhupada's godbrothers and asked him, what is the position of women in Krishna consciousness? பிரபுபாதர் ஆன்மீக சகோதரர் பார்த்து, கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து பெண்களுடைய நிலை என்ன? So this godbrother, he was a little bit philosophical by nature. So பிரபுபாதருடைய ஆன்மீக சகோதரர் அவர் வந்து தத்துவார்த்தி. So he replied, actually women have the superior position in Krishna consciousness. அவர் சொன்னார், கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து உயர்ந்த நிலை இருக்கிறது. Because they recognize that they are inferior. ஏன்னா அவங்க வந்து தாம கீழானவர்கள் அப்படிங்கறத வந்து அவங்களால உணர முடியுது. It's been noticed many times that wherever there is a religious function, usually there are more women than there are men. So எங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மத கூட்டம் நடைபெறுகிறது அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்களோட பெண்கள் தான் கூட்டம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. Women are ready to bow down. பெண்கள் வந்து நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. Men are too proud. ஆண்கள் வந்து ரொம்ப கர்வம் பிடிச்சவங்களா இருக்காங்க. Women are simple, they're humble, they're faithful. பெண்கள் வந்து எளிமையானவர்கள், பணிவானவர்கள், நம்பிக்கையானவர்கள். These are the natural qualities that allow one to embrace Krishna consciousness. இதெல்லாம் இயற்கையான சுபாவங்கள், குணங்கள் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு. Actually, all men who are serious sadhakas in Krishna consciousness, their prayer, Vishwanath Chakravarti Thakur says, when they chant the Gayatri mantra, their prayer is that they will take a female birth in Vrindavan Dham. எந்த சாதகர் ஆண்களை பத்தி பேசுறோம், பக்தர்கள் சாதகர்கள் தீவிரமாக சாதனை பண்றாங்களோ அவங்க விஸ்வநாத் தாக்கூர் சொல்றாரு, அவங்க வந்து காயத்ரி பண்ணும்போது அவங்க வந்து பகவானே எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெண் வடிவத்தை கொடு, அதன் மூலமா நான் வந்து உங்களுடைய பக்தியை வந்து எளிமையா எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. Because they recognize that the original actual Purusha, the real supreme male, is God, Krishna. ஏன்னா அவங்க உணர்ந்துறாங்க, என்ன உணர்ந்துறாங்கன்னா உண்மையான புருஷர் அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் மட்டும்தான். All the living entities are female, Prakriti. மற்ற எல்லா உயிர் வாழ்களுமே பெண் பால் பிரகிருதி. Krishna is the enjoyer, we all are enjoyed by him. கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிப்பாளர், நாம அவரால் அனுபவிக்கப்படக்கூடியவர்கள்.
Therefore, Prabhupada continues, any woman who seeks a material husband for her protection, or any man who desires to become the husband of a woman is under illusion. அதனால பிரபுபாதர் மேலும் தொடர்கிறார், எந்த ஒரு பெண் வந்து இந்த கணவர் என்னை காப்பாற்றுவார் நினைக்கிறார், அல்லது எந்த ஒரு ஆண் வந்து இந்த மனைவி என்னை காப்பாற்ற நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து மாயில் இருக்கிறார். We mentioned the list in the second half of the verse. They want children, they want security, they want enough money, they want long life, etc., etc. But a husband cannot possibly do all this because he's dependent on his own karma. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை ரெண்டாவது செக்ஷன்ல பார்த்தோம். ஒரு வரிசைப்படி சொல்ல கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. பெண்கள் வந்து செல்வம், குழந்தைகள், ஆயுட்காலம், பாதுகாப்பு இதெல்லாம் விரும்புறாங்க தன் கணவன். ஆனா அவரால் வந்து எல்லாமே கொடுக்க முடியாது. ஏனென்றால் அவரே அவருடைய கர்மாவை சார்ந்திருக்கிறார். Srila Prabhupada quotes the third canto to the effect that all of his circumstances are determined by his past fruitive activities. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மூன்றாவது ஸ்கந்தத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுறார். அவருடைய எல்லா விஷயங்களுமே வந்து சூழ்நிலைகள் வந்து அவருடைய கர்ம பலனால தீர்மானிக்கப்படுது. Hitopadesh tells us, Likitam api lalate pronchitam kaha samartha. Who is there who can overcome the demigod's barcode that is printed upon your forehead? Nobody. So, which Upanishad, Prabhuji? Hitopadesh. ஹிதோபதேஷ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஒருவருடைய தலை எழுத்தை யாரால மாற்ற முடியும் அப்படின்னு. So this is the humbling fact of life. So நம்ம பணிவாக்க கூடிய நம்முடைய வாழ்க்கையோட உண்மையான நிலை இதுதான். So then Prabhupada continues, one might question, why bother getting married if there's no point? If you cannot maintain your family, if everything is coming predestined, then what is the point of doing anything? அப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து கர்மாபடி தான் நடக்குது அப்படின்னா அப்ப எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணணும், எதுக்காக நம்ம அதெல்லாம் என்னதான் பண்ணணும், எதுவுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எல்லாமே கர்மப்படி நடக்குதுன்னா நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கலாம். Here Prabhupada answers implicitly in the next sentence. So அடுத்த வாக்கியத்துல பிரபுபாதருக்கு பதில் கொடுக்கிறார். Because we have a desire to marry, Krishna mercifully allows the so-called husband to possess a wife and the so-called wife to possess a so-called husband for mutual satisfaction. ஏன்னா நமக்கு அந்த விருப்பம் இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணன் நம்முடைய விருப்பத்தை வந்து பூர்த்தி பண்றார். அது வந்து ஒரு பேரளவுக்கு ஒரு கணவனையும் பேரளவுக்கு ஒரு மனைவியும் கொடுத்து, ஏன்னா நம்மளுடைய விருப்பத்தை பூர்த்தி பண்றதுக்காக அவர் பண்றாரு. This is the second time that Srila Prabhupada has mentioned compassion in this verse. So இதுல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இரண்டாவது முறையாக கருணை கிருஷ்ணனுடைய கருணை பத்தி பேசியிருக்கிறார். So just compare the compassion of the Supreme Bhagavan and that of his wife. So மூலமூல கடவுள் கிருஷ்ணனுடைய கருணையை நினைச்சு பாருங்க, லட்சுமி தேவியுடைய கருணை நினைச்சு பாருங்க. Krishna, if he sees that you're a fool, then he will fulfill your material desires, no problem. That's his kindness. கிருஷ்ணன் வந்து நீ வந்து பௌதிகமா நீ முட்டாளா இருக்க அப்படின்னா உன்னுடைய ஆசை நிறைவேற்றுவார். அதான் கிருஷ்ணனுடைய கருணை. Once someone asked His Holiness Giriraj Swami the question that when people marry late, why do people marry late in life? ஒரு முறை கிரிராஜ் சுவாமி கிட்ட போய் ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்கிறார், எதுக்காக வந்து ரொம்ப காலதாமதமாக வயசானதுக்கு அப்புறம் ஏன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க? Maharaj answered very intelligently. மகாராஜா ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா பதில் சொன்னார். He said, well, you have a choice. You can suffer alone or you can suffer with someone else. உனக்கு விருப்பம் இருக்கு, உனக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. எப்படின்னா நீ வந்து தனியா கஷ்டப்படலாம் அல்லது இன்னொருத்தரோட சேர்ந்து கஷ்டப்படலாம். So this is what Prabhupada is getting at when he says that Krishna, out of his mercy, allows a so-called husband to possess a wife and the so-called wife to possess a so-called husband. So இதுதான் பிரபுபாதர் சொல்றார், கிருஷ்ணர் கருணை கூர்ந்து சம திருப்திக்காக ஒரு கணவன் மனைவி அடைவதற்கும் மனைவி கணவன் அடைவதற்கும் அனுமதி அளிக்கிறார். But Lakshmi Devi's mercy is a little bit deeper than this. ஆனா லட்சுமியுடைய கருணை இதை விட கொஞ்சம் ஆழமானது. Lakshmi Devi, just like a woman does, she will take you aside and say, look, here's the real story. This is what you need to know. லட்சுமி தேவி வந்து எப்படி வந்து அந்த ஒரு மனைவி ஒரு பெண்ணை வந்து தனியா கூட்டு போய் வா, இதுதான் உண்மையா நடக்குது, உண்மையா கிருஷ்ணன் தான் கணவர், நாம வந்து நீ வந்து கஷ்டத்தை நீ வந்து ஏமாந்துருக்க அப்படின்னு சொல்லி லட்சுமி தேவி கருணையோட வந்து உண்மையை சொல்றாங்க. So ekala Ishvara Krishna arashabhritya jari jaiche nachai she taiche kore nritya.
This is Chaitanya Charitamrita. Krishna is the original master or husband of everyone, and everyone else, they're all dancing according to his desire. கிருஷ்ண ஒருவரே அனைவருக்கும் உண்மையான தலைவர். அவரது அல்லது கணவர் ஆவார். கணவர்கள் அல்லது மனைவிகளாக வடிவம் கொண்ட பிற உயிர்வாழ்கள் எல்லோரும் அவரது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஆடுபவர்களே. This has to be understood. இதை கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். And Lakshmi Devi is helping us considerably to understand this by her statements in this passage of the Bhagavatam. ஸ்ரீமதி லட்சுமி தேவி இதை நம்மளை உணர்த்துவதற்காக, நம்மளை புரிந்து கொள்வதற்காக மிக கவனத்தோடு அவங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Now I'm going to finish now, but I'll just briefly bring your attention to the final sentence in Prabhupada's purport. நான் இதோட முடிக்க போறேன். ஆனா கடைசியில வந்து பிரபுபாதர் கடைசியாக என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். So you can read that sentence in Tamil. புலனுக்காக கணவன் என்பவன் தனது மனைவியுடன் இணைந்திருக்கலாம், ஆனால் அவனது புலன்கள் எல்லாம் புலன்களின் நாயகரான ரிஷிகேஷரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆகையால் அவரே உண்மையான கணவர் ஆவார். So Prabhupada has already pointed out, because we have a desire to marry, Krishna very kindly allows us to do so for mutual satisfaction. So கல்யாணம் ஆசை இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணன் வந்து கருணையோட நமக்கு வந்து மனைவியோ கணவனையோ வழங்குறார், அவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய சம திருப்திக்காக. But he doesn't let us go without reminding us that we may unite with our spouse for sense gratification, but our senses are all conducted by their master, Rishikesha, who is actually the actual husband. ஆனால் அவர் சும்மா வந்து கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி விட்டது மட்டும் இல்ல, அவர் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு உணர்த்துகிறார். அப்படின்னா, நீங்க புலனுணர்ச்சிக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க, ஆனால் இந்த உங்களுடைய புலன்கள் எல்லாமே புலன்களின் நாயகரான ரிஷிகேஷரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. அதனால உண்மையிலே வந்து ரிஷிகேஷர் தான் கணவர். Even if you get the opportunity by your karma, and even if you experience the thrill of sense gratification, it is by Krishna's arrangement, because he is the master of those senses. So உங்களுடைய கர்மவினைப்படி உங்களுக்கு நல்ல கணவனோ மனைவியோ கிடைச்சாலும், நீங்க புலனுணர்ச்சி அனுபவிச்சாலும், ஆனால் இது எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணனுடைய கருணையால தான் நடக்குது, அவருடைய கருணை இல்லாம நடக்காது. This is in regards to gross material senses and their gratification. So இது வந்து ஜட பௌதிக புலன்களுடைய திருப்தியை பத்தி பேசுறது. Therefore, the Shruti mantra tells us that, what is that verse? Bhadram karnebhi shrunayama deva ityadi. As long as you have eyes that work by the grace of Rishikesha, use them for things that will elevate you. ஸ்ருதி மந்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, உங்களுடைய கண் பார்வை தெரியும், அந்த கண் தெரியுது அப்படின்னா அந்த பார்வையை கொண்டு பகவானை பாருங்க, பகவானுக்கு சேவை செய்யுங்க. See the beautiful form of the deity. So அழகான விக்கிரக ரூபத்தை, பகவானுடைய ரூபத்தை பாருங்கள். As long as you have ears, and for as long as your ears are working, you should hear the Srimad Bhagavatam. Listen closely to the kirtan. காதுகள் கேட்கும் தெரியும், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேளுங்க, கீர்த்தனத்தை கேளுங்க. As long as you have hands that function properly, use those hands for the service of the Lord. உங்களுடைய கைகள் வேலை செய்ய முடியுது அப்படின்னா, கைகளில் திறனக்கும் தெரியும், பகவானுக்காக சேவை செய்யுங்கள். Since we're talking about sense gratification among husbands and wives, as long as you have a genital that works nicely, then you have to use it for an elevating purpose, to bring up Krishna conscious children. So உங்களுடைய பாலுறுப்புகள் திறனவையா இருந்ததுன்னா, அந்த பாலுறுப்புல பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்தி நல்ல கிருஷ்ண பக்தியுடைய, கிருஷ்ண உணர்வுடைய குழந்தைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். So the principle is Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhakti Ruchite. Another definition of bhakti given by Narad Muni is to take all of your senses and engage them in the service of the person who is their actual owner and controller, Hrishikesha. So Narad Muni சொல்லக்கூடிய இன்னொரு பக்தியினுடைய வரையறுப்புன்னா, ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம், உங்களுடைய புலன்களுடைய தலைவரான பகவான் ரிஷிகேஷனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துங்கள். That is the bhakti process. அதுதான் பக்தியினுடைய வழிமுறை. It's a lot easier than trying to deny your senses artificially and sitting in a Himalayan cave somewhere. இது வந்து நீங்க இமயமலையில போய் ஒரு குகையில உட்கார்ந்துட்டு செயற்கையான முறையில் இந்த புலன்களை அடக்க முயற்சி பண்றதை விட இது ரொம்ப மிக சுலபமானது. Or worse still, trying to sit in a lonely place and empty your mind of all thoughts whatsoever. It's nearly impossible. இன்னும் அதை விட மோசமானது என்னன்னா, நீங்க தனியா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு உங்களுடைய மனதை வந்து முழுமையும் வெற்றிடமாக்குங்கள், மனசுல இருந்து எல்லா எண்ணங்களையும் தூக்கி வெளியே போடுங்கள், மனதை வெற்றிடமாக்குங்கிறது வந்து
அது வந்து சாத்தியமில்லாத ஒன்று. By contrast, the bhakti process employs your senses, but only for productive things. அதற்கு மாறாக பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டுங்கிறது வந்து புலன்களுடைய பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துது. Srila Prabhupada used to say, Krishna consciousness is simply recreation. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது வந்து முழுமையாக வந்து இன்பம் அளிக்கக்கூடியது, கேளிக்கக்கூடியது. That means that we are chanting, dancing, feasting, and discussing philosophy. Simply recreation. நம்ம வந்து ஆட்டம், பாட்டம், கொண்டாட்டம், பிரசாதம், பகவானுடைய ரூபத்தை பார்க்கணும். இது எல்லாமே வந்து ஆனந்தமயமான கேளிக்கையானது. Okay, so we'll stop here, but if anybody has any questions, we have a little time to discuss. இதோட நிப்பாட்டுக்கும், யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தா சொல்லலாம். பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. திவ்ய பலராம் பிரபு சொல்லுங்க. ரொம்ப அருமையா இருந்தது பிரபு, ரொம்ப அருமையா இருந்தது இந்த லெக்சர் பிரபுஜியோடது. அதுல ஒரே ஒரு சந்தேகம். பிரபு சொன்னாங்க இந்த அழகு அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு போயிரும் அப்படி சொல்லிட்டு, ஆனா அறிவு கூட அந்த மாதிரி போயிருமா பிரபு? அதுக்கு ஏதாவது உதாரணம் சொல்ல முடியுமா பிரபுஜி? Prabhuji, Divya Balram Prabhu has a question. He liked your lecture very much, and he is asking. You told that I'm loving my wife or husband because they are beautiful. One day the beauty will be gone. But then, what about intelligence? You mentioned about intelligence. Will the intelligence also be gone sometime? Can you give some example on that? Hare Krishna Babuji. Hare Krishna. Pro the mic off. Can you hear me now? Yes, Babuji. Okay, I unmuted the mic. There are so many examples of this. If you're older than 50, you've probably seen enough of them, but if you're not, maybe you need to just wait. 50 வயசுக்கு மேல நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு. நீங்க 50 வயசுக்கு மேல போனீங்கன்னா நீங்களே இந்த உதாரணங்களை பாப்பீங்க. இல்லைன்னா நீங்க 50 வயசுக்கு வெயிட் பண்ணணும். One day, I remember towards the end of my mother's life, I was her caregiver. I was living with her for several years, actually taking care of her until she died. So, என்னுடைய அம்மாவுடைய கடைசி காலங்கள்ல அவங்களை நான் தான் கவனிச்சுக்கிட்டேன். அவங்களை கவனிக்கிறதுக்காக போயிருந்தேன். பல வருடங்கள் அவங்க கூட நான் வந்து இருந்தேன் கடைசி காலத்துல, அவங்க இறக்கும் வரையும். And I saw that she was decaying in so many ways, both physically and mentally. So நான் அவங்க பார்த்தேன், அவங்க வந்து ரொம்ப உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் அவங்க வந்து அப்படியே ரொம்ப தேய்ந்தே போயிட்டு இருந்தாங்க. She had a memory span of about 3 days only. So அவங்களுடைய ஞாபக சக்திங்கிறது வந்து 3 நாள் மட்டும்தான். அதுக்கு 3 நாளுக்கு முன்னால என்னதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. I used to take her to the Sunday feast in the temple in San Diego every weekend, and every weekend it was a brand new experience for her because she could not remember the previous week. So அவங்க வந்து சான் டியேகோ கோயில்ல அதுக்கு வந்து சண்டே ஃபீஸ்ட் அங்க கூட்டு போவேன், ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ்ச்சி கூட்டு போவேன். அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சண்டே அவங்களுக்கு புதுசா தெரியும். ஏன்னா வந்து போன வாரம் என்ன நடந்தது அவங்களுக்கு ஞாபகம் கிடையாது. So in so many ways, this is what we have to look forward if we make it that far. And there's no guarantee about that either. You may die before you get old. Sorry, Prabhuji, I missed the first part. This intellectual disintegration is what we have to look forward to if we make it as far as old age. But we may not, because you can die at any time before then. So இந்த புத்தி சுவாதீனம் இல்லாம போறது அல்லது புத்தி குறையிறது அப்படிங்கறது அனுபவிக்கணும்னா நம்ம வயசானதையும் வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம வயசாகிறதுக்கு முன்னாடி இறந்து போயிடுவோம். That's old age. Now, you don't have to wait until old age. Sometimes people, they go crazy for no reason, unpredictably. That's called schizophrenia. Yes. இது வயசானதுக்கு அப்புறம் நடக்கிறது. ஆனா வந்து நீங்க வயசானதையும் வெயிட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. அதுக்கு முன்னாலேயே கூட மக்கள் வந்து பைத்தியமாயிடுறாங்க. அது வந்து அதுக்கு வந்து பைத்தியக்கார நோய் ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியான்னு சொல்றாங்க. Schizophrenia usually kicks in your late teens and early 20s. So
ஸோ உங்களுடைய அதாவது டீனேஜ்ல அதாவது வந்து 18, 19, 20 அல்லது 20 வயசுல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த பைத்தியக்காரத்தனம் வருது. So, in this way. And similarly, we have Krishna in the form of Paramatma. He's giving us the intelligence we need, or he was withholding that intelligence as well. ஸோ கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவா நமக்கு வேணுங்கிற புத்தியை கொடுக்குறார், அல்லது இந்த புத்தியை வந்து அவர் வந்து கொடுக்காம தக்க வச்சுக்கிறார். Don't think that the skill set that you're walking around with today is necessarily a given. It isn't. You cannot take it for granted because it isn't granted. It's only temporary. இன்னைக்கு உங்கள்ட்ட என்ன திறமைகள்லாம் இருக்கோ அந்த திறமைகளோட நீங்க எப்பவுமே இருப்பீங்கன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த திறமைகள் வந்து உங்களுக்கு வந்து தானா உங்களுக்கு கிடைச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. இதெல்லாம் பகவானால் கொடுக்கப்பட்டது, எப்பனாலும் உங்களுக்கு வந்து எடுக்கப்படலாம். One devotee in Los Angeles that I know, she was shocked one morning because she woke up and could not see anything. ஸோ ஒரு பக்தை லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு தூங்கி முழிக்கிறாங்க. தூங்கி முழிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்தது. என்னன்னா அவங்களால எதையுமே பார்க்க முடியல. She went to bed with perfect eyesight. She woke up without eyesight. ஸோ அவங்க தூங்க போகும்போது அவங்க நல்ல கண் பார்வையோட தான் தூங்குறாங்க. காலைல எழுந்து பார்த்தா அவங்களுக்கு கண் பார்வை கிடையாது. Are you ready to deal with that? ஸோ இதை நீங்க சந்திக்க விரும்புறீங்களா? Talk to some doctors. That's a good exercise for your Krishna consciousness. டாக்டர் பத்தி பேசி பாருங்க. டாக்டர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அனுபவங்கள். They can tell you all the different ways that this can happen. Psychophysical disintegration can occur. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சைக்கோ பிசிக்கல், அதாவது வந்து நம்மளுடைய உடல் ரீதியான மனோ ரீதியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம பதிவு வந்து கேட்க முடியும். How do you say disintegration in Tamil? Disintegration. I don't know. Yeah. சிவகுமார் பிரபு, ஒருங்கிணைப்பு இல்லாமையா? செயலிழந்து போதல்னு சொல்லுவாங்க பிரபு. செயலிழக்கிறது. Means breaking everything down, no? So எல்லாமே உடைஞ்சு போறது. அதாவது ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்து போகாது. ஒருங்கிணைந்து செயல்படாது மனமும் உடம்பும். See, when we're young, especially, we don't have so much experience to get this insight. That's one of the blessings of old age. Old age, you lose it physically, but at least you get some wisdom. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இளமையில வந்து இந்த விஷயம் நமக்கு புரியாது. ஆனா வயசாகும்போது கண்டிப்பாக இந்த அனுபவங்கள் இந்த அனுபவங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். உடல் ரீதியாக நம்ம வந்து பலவீனமா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். And believe me, everybody's life is going to turn out differently than they expect. That is a fact. Every single case it happens like that. You never know what's coming. ஒவ்வொருத்தருக்கும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறப்போகிறது. நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி கண்டிப்பா இருக்காது. I don't even have to argue this. All you have to do is wait. You'll see it yourself. Zurur, guaranteed. நான் இதை வந்து வாதாடி உங்கள்ட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கே நீங்களே இதை வந்து உணர்வீர்கள். So in the same way, we nothing can be taken as granted because it really isn't. ஸோ எதுவுமே வந்து நமக்கு வந்து எதுவுமே நமக்கு கிடைச்சது வந்து சாதாரணமா எடுத்துக்கூடாது. எல்லாமே வந்து பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. Karma. Everything here is made out of karma. எல்லாமே இங்க கர்ம பலனால ஆகப்பட்டிருக்கிறது. கர்மாவால ஆகப்பட்டதுங்க. The karmic reaction fructifies, it sprouts, it grows, it develops some fruits and flowers, and then it dwindles and it's gone. Everything. இந்த கர்ம பலன் முதல்ல விதைக்கப்படுது, ஊறப்படுது, அதுக்கப்புறம் முளைக்கப்படுது, அதுக்கப்புறம் வளர்ந்து மரமாகுது, செடியாகுது, பழமாகுது, பூவாகுது, பழமாகுது, காயாகுது. ஸோ அதன் பிறகு தேய்ந்து இந்த கர்மவினை நம்மளை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கு. And we're such fools that at any given moment in this ongoing process, we're thinking, this is me. I know myself. I know what I am. நாம முட்டாள்கள். நாம நினைச்சுக்கிறோம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் இதுதான் நான் இப்படிதான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆக்சுவலா இது நம்ம கிடையாது. Ahankara vimudhatma karthahamiti manyate. ஸோ அகங்காரத்தால கவரப்பட்ட ஆத்மா, முட்டாள்தனமான ஆத்மா நான் தான் செய்யறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். So this is wisdom. And if we are hearing from Srimad Bhagavatam every day throughout our lives, then when we actually have to undergo this uncomfortable transformation culminating in death, then at least we're a little bit prepared for it. ஸோ இதுதான் வந்து அனுபவ அறிவுன்னு சொல்லப்படுது. அதாவது நீங்க வந்து பாகவதம் டெய்லி கேட்டு, பாகவதம் டெய்லி படிச்சு,
தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கும்போது எப்போ வந்து உங்களுக்கு சாதகம் இல்லாத அல்லது பாதகமான சூழ்நிலை வருதோ அதை நீங்க அனுபவிக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த ஆகாத அறிவு உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். அப்போ மரணத்துக்கு முன்னால கண்டிப்பாக உங்களால இதை உணர முடியும். This is what Krishna means when he says dhiras tatra na muhyati. So இதுதான் கிருஷ்ணன் சொல்றார், தீரஸ் தத்ர ந முஹ்யதி. ஒருவன் ஒரு நிதானமான புத்தியுடைய ஆத்மா இதை மரணத்தை கண்டு கலங்குவதில்லை. I had to spend quite a bit of time in a hospital at one point. And நான் ஆஸ்பத்திரியில பல வருடங்கள் இருக்க வேண்டியிருந்தது. I was taking care of as I said, my father also. I took care of him as well. So என்னுடைய தந்தையை நான் கவனிக்க வேண்டியிருந்தது ஆஸ்பத்திரியில. And what really made a deep impression on me, aside from my father and his condition near his death, so அப்பாவுடைய விஷயம்ல எனக்கே அனுபவம் கிடைச்சது. I couldn't help but notice the condition of all the other persons who were in the hospital. So என்னால உதவி செய்ய முடியல. ஆனா அந்த ஆஸ்பத்திரியில இருந்த மற்ற எல்லா நோயாளிகளையும் நான் அவங்களுடைய நிலையை புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது. Someone in this bed is having a heart attack. So ஒரு பெட்ல இருக்கிறவர் அவருக்கு இதய அடைப்பு வருது. Someone in the other bed cannot control his bowels. அடுத்த நோயாளியால அவரால அவருடைய மலத்தை கழிக்கிறது கட்டுப்படுத்த முடியல. Another person is undergoing a drug overdose. ஒரு சிலரால அவருடைய மருந்துடைய தாக்கத்தை தாங்க முடியல. Someone else has lost his mind. ஒரு சிலர் அவங்களுடைய மனதை இழந்துறாங்க, பைத்தியமாறாங்க. Someone else is having trouble breathing. ஒரு சிலருக்கு மூச்சு விட முடியல. And so many things that can go wrong in will. பல விதமான விஷயங்கள் தவறாக போகலாம். So I looked around and saw all these people in various stages of psychophysical disintegration. And I realized, my God, I've really got to shape up if I'm going to be ready for the time of death. அப்ப நான் சுத்தி பாக்குறப்ப இவ்வளவு விஷயம் நடக்குன்னா அப்ப இதே விஷயம் எனக்கும் நடக்கும். அப்ப நான் எனக்கு இது மாதிரி நடக்கிறதுக்கு முன்னால நான் இதை எதிர்கொள்றதுக்கு நான் தயாராகணும். We're thinking that if we visit the temple once a week and chant 2 rounds, then we're doing very, very good. We're Krishna conscious. நாம நினைக்கிறோம் நம்ம கோயிலுக்கு சண்டே போவோம், ஒரு நாள் 2 நாள் போவோம், 2 ரவுண்ட் ஜெபம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். But is that going to tide you through this cataclysm at the time of death? So அந்த விஷயம் அது உங்களை காப்பாத்துமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்போது? Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram. Krishna says somebody who comes to him is the person who can remember him, even at this great challenge at the time of death. When you're kicked out of your body, it's so intolerable. So பகவான் பகவத்கீதை சொல்றார், அந்த காலேச்ச மாமேவ, இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆத்மா பிரிய போற நேரத்துல யார் கிருஷ்ணன் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கிருஷ்ணனுக்கு போய் சேருவார்கள். ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா இந்த உடலை விட்டு நம்ம இந்த ஆத்மா பிரியும் போது ரொம்ப கடினமான விஷயம் அது. அந்த இடத்துல பகவான் நினைக்கிறது சாதாரணம் கிடையாது. So I realized if something is going to help me get through that stage that we call death, it is daily, rigorous, very, very concentrated sadhana. So அந்த மாதிரி ஒரு கடினமான சூழலை கடந்து போகணும் அப்படின்னா மரணத்தை கடந்து போறது அதுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னா அது என்னுடைய தீவிரமான பயிற்சி. This is the process. So இதுதான் வழிமுறை. Any other questions? வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Dandot Pranam is Sahasranamadas. Yeah. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, I'm practicing Krishna consciousness. So I'm serving Prabhupada movement. So you mentioned that pure devotional means that Rupa Goswami mentioned that Anya Abhilasha Jnana Karma. So self-motivation, self-interest. I'm thinking that I got so much frustrated with this material wealth. So I don't want to take again one more birth. So I want to get liberation in this birth only. So for that I am doing this all. So how to understand this
consider to it. What we're instructed, maybe you should repeat your question in Tamil first for others. என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, வந்து கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி நிறைய சேவைகள் செய்யறோம். ஆனா என்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறதுலயும் வந்து நான் வந்து இந்த பிறவிலேயே நான் வந்து முக்தி அடையணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா வந்து அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறது அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்த வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரு விரக்தி ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால இந்த உலகத்துல இருந்து நான் வந்து தப்பிச்சிடணும். ஸோ இது எந்த விதமான பக்தி அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய கேள்வி. எதனான்னு ப்ரோ நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்களா? ஓகே, நான் கொஞ்சம். So we're instructed that bhakti is beyond both karma and liberation. That is to stay above both bhukti and mukti. ஸோ நம்ம ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து புக்தி முக்தி ரெண்டுக்கு அப்பாற்பட்டது, கர்மா ஞானத்துக்கு அப்பாற்பட்டது. Karma means dharma. கர்மா அப்படின்னா தர்மம். Like varnashram dharma, for example. Srila Prabhupada is very strict about that as well. ஸோ வர்ணாசிரம் தர்மம், சில பிரபுபாதரும் அதை வந்து கடினமா பயிற்சி சொல்லணும்னு சொல்றார். So varnashram dharma is very favorable for self-realization. Very favorable, the most favorable thing. ஸோ வர்ணாசிரம் தர்மம் ரொம்ப அனுகூலமானது கிருஷ்ண பக்திக்கு. And similarly, self-realization alone is also very, very favorable for Krishna consciousness. In fact, it's necessary for Krishna consciousness. ஸோ அதே மாதிரி தன்னை உணர்தல், தன்னை அறிதல் அப்படிங்கிறதும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு ரொம்ப முக்கியமானது. Hare Krishna Babu? Yeah, I got you now. Okay. So you got that? Yes, Prabhuji. So self-realization is also essential. Yeah, both karma and gyan, which are rejected by pure devotional service, but actually they're very favorable for it at the same time. So karma ஞானம் ரெண்டுமே வந்து தூய பக்தியில இருந்து விரட்டி அடிக்கப்படுது. அதே நேரத்துல கர்மாவும் ஞானமும் தூய பக்திக்கு வந்து ரொம்ப அனுகூலமானது. So I think the essence of your question is how do we reconcile this? So உங்களுடைய கேள்வியுடைய சாரம் என்னன்னா, இது ரெண்டையும் எப்படி நம்ம வந்து சரி பண்ணி பார்க்கிறது? The point is that one should not settle for only dharma or for only liberation, because we have the opportunity to get so much more than that. என்ன விஷயம்னா, ஒருத்தர் வந்து தர்மம் மட்டுமே தர்மம் தான் அப்ப இறுதி அப்படின்னு முடிவு வரக்கூடாது, அல்லது முக்தி மட்டும்தான் முடிவு வரக்கூடாது. ஆக்சுவலா இதெல்லாம் தாண்டி இன்னும் அதிகமாக விஷயங்கள் பக்தியில இருக்கு. Muktim dadati karhichit smana bhakti yogam. Krishna very easily will give liberation. There's no problem with that. Very easily you will get liberation. But it's almost too easy. கிருஷ்ணன் வந்து மிக சுலபமாக மிக எளிமையாக உங்களுக்கு வந்து இந்த முக்தியை கொடுத்துருவாரு. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். So in English we have the saying that if something looks too good to be true, it probably is too good to be true. ஆங்கிலத்துல சொல்றாங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அது சுலபமா தான் இருக்கும். There's another story about Sanatana Goswami. He had a sparshmani, touchstone. So ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியுடைய ஒரு கதை இருக்கிறது. அவர் வந்து ஒரு ஒரு சிந்தாமணி கல், ஒரு கல் வச்சிருந்தார். Touchstone, anything you can produce gold with it. அந்த கல் இருந்தனா நீங்க வந்து அதை தொட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து தங்கத்தை உற்பத்தி பண்ணலாம். So one man heard about this and decided to go visit Sanatana Goswami to get his touchstone. So ஒரு நபருக்கு வந்து தெரிய வந்தது, அவர் சனாதன கோஸ்வாமி அந்த கல்லை வாங்க போனார். So he asked him, where's, can I have it? And he said, sure, it's over there in the rubbish pile. So அப்போ அந்த கல் எனக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறார். அப்போ அந்த குப்பையில கிடக்கு போய் எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறார். At first he was exhilarated, just like we are when we become in the mode of passion. So அவர் உடனே ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது, ரொம்ப குதூகலமாயிட்டார். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறனால நம்மள மாதிரி போய் அந்த கல்லை எடுக்க போறார். But after some time he began to think, wait a minute, Sanatana Goswami was keeping this in the trash. That means he must be having something even more valuable than this. அப்போ யோசிக்கிறாரு, என்னது
இவ்வளவு மதிப்புமிக்க இந்த கல்லை வந்து குப்பையில போட்டு வச்சிருக்காரு. அப்ப வந்து கண்டிப்பா சனாதன கோஸ்வாமி இதை விட மிக உயர்ந்த பொருள் ஏதாவது வச்சிருக்கணும். So this is the point. In Krishna consciousness, just by following this process, automatically we become punyatma, and automatically we will get liberation. But we have an opportunity to get so much more than that, something so rare that Krishna very, very rarely gives because it controls he himself. That is bhakti. ஸோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நீங்க கடைபிடிக்கும் மூலமாக கண்டிப்பாக மிக எளிமையாக நீங்க வந்து இந்த முக்தி அடைஞ்சிடலாம். ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து கொடுக்க நினைக்கிறது வந்து அதை விட மிக ஒரு அரிதான ஒரு விஷயம் கொடுக்குறார். என்னதுன்னா வந்து தூய கிருஷ்ண பக்தி. அந்த கிருஷ்ண பக்தி கிடைச்சதுன்னா பகவானையே நீங்க வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். அதனால வந்து அந்த தூய பக்தி கிடைக்கிறதுக்கு அது அந்த விஷயம் தான் பிரபுபாதர் கொடுக்க வர்றார். So that's very, very rare. Krishna is very careful about to whom he gives pure bhakti, because by that bhakti he himself becomes controlled. He becomes vashibhuta. Do you have this word in Tamil? Vashibhuta? Yes, bro. பூத வசப்படுறது. ஸோ கிருஷ்ணா வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து தூய கிருஷ்ண பக்திங்கிறது வந்து ரொம்ப அரிதாக கொடுப்பாரு. ஏன்னா அந்த தூய கிருஷ்ண பக்தி கொடுத்தாருன்னா கிருஷ்ணன் வந்து உங்களுடைய வசமாயிருவார். ஸோ நீங்க என்ன சொன்னாலும் கிருஷ்ணன் வந்து உங்க வசப்பட்டுருவார். அப்ப வந்து கிருஷ்ணன் நீங்க சொல்றதான் செய்யணும். ஸோ அதனால இதை வந்து ரொம்ப அரிதாக தான் கொடுப்பார் கிருஷ்ணர். So we should consider the value. Liberation we don't really have to worry about. Half of us are already liberated. So நீங்க முக்தியை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். நம்மள பாதி பேர் ஆல்ரெடி முக்தி அடைஞ்சாச்சு. ஸோ முக்திங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. That's a bold claim. How can I prove it? ஸோ அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை நீங்க சொல்றீங்க. இதை எப்படி ஏத்துக்கிறது? There are 5 kinds of Vaishnava liberation. 5 விதமான முக்திகள் இருக்கிறது. Pujaris are always with the deity. So 5 விதமான வைஷ்ணவ முக்தி இருக்கிறது. பூஜாரிகள் எப்பவுமே விக்கிரகத்தோட இருக்காங்க. So if you are a pujari, you already have samipya mukti. That is the liberation of being in the Lord's presence always. பூஜாரி அப்படின்னா நீங்க சாமிப்ய முக்தி, ஏன்னா நீங்க பகவானுடைய பக்கத்துல இருக்கீங்க. Salokya mukti means to live in the Lord's own abode. So if you're living in, say, Vrindavan or Mayapur, then you already have that liberation. So சாலோக்கிய முக்தினா பகவானுடைய லோகத்திலே வசிக்கிறது. நீங்க விருந்தாவன்ல மாயாபுர வசிக்கனா பகவானுடைய லோகத்திலே வசிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். There are different definitions of liberation, and all of them are mostly they're favorable. The only one that's not favorable is sayujya mukti. So எல்லா வகையான முக்தி இருக்குது. அந்த முக்தி எல்லாமே வந்து அனுகூலமானதான். ஒரே ஒரு முக்தி மட்டும்தான் அனுகூலம் இல்லாதது. அதான் சாயுஜ்ய முக்தி. So we should not sell ourselves short. That is to say, we should not go to a wealthy man and ask him for 10 rupees. So நாம வந்து குறைஞ்ச பேரம் பேசக்கூடாது. ஒரு பெரிய பணக்காரன்ட்ட போய் நம்ம வந்து 10 ரூபாய் கேட்க கூடாது அவன்ட்ட. If you're going to see Mr. Ambani, you should ask him for several crores, because he can give அம்பானி பார்க்கணும்னா அவன்ட்ட போய் பல கோடிகள் கேட்கணும். Don't just ask him if you can borrow 100 rupees. அவர்ட்ட போய் ஒரு 100 ரூபாய் கடன் கொடுங்கன்னு கேட்க கூடாது. Okay. சரிங்களா? Thank you so much. Anything else? பக்தர்கள் வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. கே ஸ்ரீமான் நாராயணன் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க. மாதா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க. கேக்குது, சொல்லுங்க. காலையில அலாரம் வச்சு 4 மணிக்கு எந்திரிக்கலாம்னு சொன்னாங்கன்னு பிரபு சொன்னாங்க. அது வந்து எந்திரிக்கிறோம். அலாரம் தான் எந்திரிக்கிற மாதிரி இருந்தது. எந்திரிச்சா வீட்டுல வந்து ஒரு மாதிரி சத்தம் போடுறாங்க. ஏன் எந்திரிக்கிறேன் வைக்கிறேன், அதெல்லாம் எந்திரிக்க கூடாது அப்படின்றாங்க. அது தன்னுடைய வீட்டுக்காரரு அப்படி மாதிரி சொல்லும் போது மனசு வருத்தப்பட்டு, இருந்தாலும் நான் எந்திரிச்சு ஜெபம் பண்றோம். ஜெபம் பண்ணி
ஜெபம் பண்ணிருந்தாலும் ஜெபம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் என்னைய வந்து வீட்டுல சத்தம் போட்டாங்க. அதுக்கு அப்போது நான் பகவான்கிட்ட வேண்டும் போது நான் என்ன வேண்டேன்னா, பகவானே அவங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுங்க அப்படின்னு வேண்டது தப்பா போயிட்டேன். Prabhuji, Mataji, Mataji has a question. So you mentioned about waking up with the alarm. So I put an alarm for 4 o'clock in the morning. I get up and then I chant my rounds. But then my husband actually, he is chastising me that don't get up so early, don't disturb others, like that. So so can I pray to Krishna that please give them this jnana so that they will also understand about Krishna consciousness? So is it okay to pray like that? Why not? ஏன் கூடாது, தாராளமா பண்ணுங்க. But just make sure you don't make noise. சத்தம் போடாம அடுத்தவங்களை தொல்லை பண்ணாம நீங்க எழுந்துறீங்கங்கற. You don't want to make things worse. உங்க சூழ்நிலையை இன்னும் மோசமாக்கியாதீங்க. But everyone is flying their own plane. You cannot force anyone to do something that they have to. எல்லாரும் அவங்க விமானத்தை அவங்க தனியா ஓடிட்டு இருக்காங்க. நீங்க போய் ஒருத்தர் போய் வந்து கட்டாயப்படுத்த முடியாது. Take this as an internal challenge that rather than pressuring people to follow strictly the principles of Krishna consciousness, by your own example, you should inspire them. That's a lot harder. So வெளிப்புறமா அடுத்தவங்களை வந்து கட்டாயப்படுத்தி பண்ணணும் நம்ம நினைக்கிறத விட நமக்குள்ள ஒரு சவாலா எடுத்துக்கிட்டு நாம ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமா இருந்து, இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம், ஆனா நாம ஒரு முன்னுதாரணமா இருந்து அவங்க வந்து நம்மளை பார்த்து இந்த மாதிரி நானும் ஜெபம் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நானும் இருக்கணும், அவங்க வந்து ஆசைப்படுற மாதிரி நாம வந்து நல்ல முன்னுதாரணமான ஒரு நல்ல பக்தரா காமிக்கணும். We have to give people their independence because after all, so has Krishna. எல்லாருக்கும் அவங்கவங்க சுதந்திரம் கொடுக்கணும், ஏன்னா கிருஷ்ணரே கொடுத்திருக்கார் சுதந்திரத்தை. It's just like when people have children, sometimes they want to pressure the children to follow everything very strictly, but kids are kids. They're not going to do that. They don't have intelligence. You can't expect that. So it's been my experience that the parents that are most successful in raising their children in Krishna consciousness are the ones who really relish it themselves, and their kids see that. So இந்த குழந்தைங்க மாதிரி குழந்தைங்க நம்ம வந்து கட்டாயப்படுத்தி இதை பண்ண நம்ம சொல்லலாம். ஆனா வந்து குழந்தைங்க அவங்க அறியாமையில இருக்காங்க. ஆனா எந்த பெற்றோர்கள் வந்து எந்த குழந்தைகள் வந்து கிருஷ்ண பக்தி நல்லா வராங்கன்னா அந்த பெற்றோர்கள் வந்து அவங்களே வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி அவங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்து அந்த குழந்தைங்க வந்து அவங்களே எடுத்துக்காங்க. So example is better than precept. So நீங்க வந்து நல்ல ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்குமே தவிர நம்ம சொல்லக்கூடாது, நம்ம செயல்ல காமிக்கணும். Until you can inspire someone, you have to be very patient and you have to be very quiet. So நீங்க வந்து அவங்க வந்து தானாக அவங்களே முன்ன வந்து கிருஷ்ண பக்தியில வந்து ஆர்வம் காட்டுற வரைக்கும் நீங்க வந்து பொறுமையா இருக்கணும். Okay. Hare Krishna Babu, Vedanaki has a question. Okay. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நம்ம ஏகாதசி விரதம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்ம ஒரு பெரிய நமக்கு தகுதியே கிடையாது, இருந்தாலும் அந்த தகுதி இல்லாமல் கூட நம்ம வந்து ஒரு பெரிய சென்டர் திருச்செந்தூரில் வரணும், கோயில் கட்டணும், நம்ம வந்து டிடிஸ்க்கு வர்ஷிப் பண்ணணும், குரு மகாராஜ் இங்கே வரணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து வேண்டி விரதம் இருக்கிறது ரைட்டா? So Prabhu, the question is, so we are doing Ekadashi fasting today. So if we have in our mind that in Tiruchendur or in some other place, we want to have a big center and we want our Guru Maharaj to come here often. So with that expectation, if we do Ekadashi Vrata, is it okay to do like that or what to do? Well, generally, Srila Prabhupada, whenever he instructed us to pray for anything, he used to qualify that you ask Krishna, if you want to ask Krishna for something, you say, if you so desire. It has to be Krishna Anukulana, means it has to be favorable to Krishna's purpose. So Srila Prabhupada நமக்கு அறிவுரைத்திருக்கிறார், எப்போ நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணும்போதும் கிருஷ்ணா இது
எங்களுக்கு இது உங்களுக்கு வந்து சரியா இருந்தா, அதாவது எங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்து நீங்க விருப்பப்பட்டால் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கிருஷ்ணன் சொல்லணும். Or as Srila Prabhupada used to often say, we have made our plans, now let us see what Krishna's plan is. இல்ல பிரபுபாத, நாம நம்மளுடைய திட்டங்களை போட்டுருக்கோம், இப்ப கிருஷ்ணனுடைய திட்டம் என்னங்கிறது பார்ப்போம். In other words, you have to accommodate the fact that maybe Krishna wants something else. We don't know. கிருஷ்ணன் வந்து நீங்க விருப்பப்பட்டதை கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது, வேற ஏதாவது கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு. That we just can't know, but we can certainly pray. கண்டிப்பா நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம். क्वेश्चन था Hare Krishna Babuji, there is a comment, there is a beautiful prayer by Srimad Rukmini Devi to Shri Krishna. This is in 10th canto. I don't know the chapter number. So where actually, Krishna actually makes Rukmini Devi, that he is teasing Rukmini Devi, and then Rukmini Devi in her answers to Shri Krishna's statements. So one by one she says, and there actually at the end of there's 2 verses. She says that in this world, if anybody is trying to get another husband, their husband is their body is full of made with covered with the skin and hair and all those things. Yeah. Like that. There's 2 shlokas. I was going to mention that, but I thought it was too graphic. There actually she openly tells the woman that these people, they are actually trying to go for other husbands and people with mustaches. Yeah. So yeah, it's true. It's like that. Okay, so any other questions? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. ரிஷிகேஷர் வந்து நம்மளுடைய சென்சஸை கட்டுப்படுத்தலாம், நம்மளால எந்திரிக்க கூட முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பிரபு. அதான் அவர் ரிஷிகேஷர் வந்து நம்மளுடைய சென்சஸை நம்மளுடைய சென்சஸை கட்டுப்படுத்தலைன்னா நம்மளால ஈவன் காலையில கூட எந்திரிக்க கூட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது சொல்லியிருந்தாங்க. அதான் அவர் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு, நம்மளோட சென்சஸை கட்டுப்படுத்தி நம்ம எந்திரிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறேன். Prabhuji, this is Shankar Prabhu. He has a question that you mentioned that even to wake up in the morning, we have to thank Rishikesha that he has woken us up. So to get up in the morning, what should I do? Shall I pray to Rishikesh? Say, Hari Bhaktivedanta says that when we wake up first thing in the morning, if we say Om Madhusudanaya Namaha, then we will go back to Godhead. So Hari Bhaktivedanta சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீங்க காலையில தூங்கி எழுந்து முடிச்ச உடனே ஓம் மதுசூதனாய நமஹ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி போயிருவீங்க. Sometimes it's also said that if you look at your hands, then you can purify the subtle body. So சில நேரங்கள் சொல்லப்படுது, நீங்க உங்களுடைய உள்ளங்கைகளை பார்த்தான்னா உங்களுடைய சூக்ஷ்ம உடல் தூய்மை ஆகிறது. Karagre vasate Lakshmi, Karamadhye Saraswati, Karamule tu Govinda, Prabhate Karadarshanam. That's the famous shloka. You know this one? Yes. So I used to recite this before. Yeah. So கரமத்தில சரஸ்வதியும் கரமூலல சரஸ்வதியும் கோவிந்தரும் கரமூலல கோவிந்தரும் இருக்காங்க அப்படிங்கிற இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா நம்மளுடைய சூக்ஷ்ம சரீரம் தூய்மை அடையும். Or sometimes when I mentioned that shloka is already Prata Prabodhito Vishnu, and then when we take rest in the evening, the other shloka is given as well, Kayena Vacha Manasindriyarva Buddhyatmana, that one. So அதே மாதிரி நம்ம காலையில எழுந்திரிச்ச உடனே சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்தை நான் சொன்னேன். அதாவது வந்து ரிஷிகேஷருக்கு நன்றி, எங்களை எழுப்பிவிட்டதுக்கு நன்றின்னு சொல்லி, உங்களுடைய சேவையில என்ன சேவையோ அந்த சேவையில ஈடுபடுத்துறதுக்கு எங்களை தயார்படுத்துங்கன்னு சொல்லி, அதே மாதிரி ராத்திரி நீங்க இரவு ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாலையும்
ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து காயேன வாச்சா, நான் என்னுடைய உடலாலோ மனதாலோ புத்தியாலோ என்னுடைய இயற்கை குணத்தினாலோ நான் செஞ்ச எல்லா விஷயங்களும் பகவானே உங்களுக்கு சமர்ப்பணம். Somehow or other, all throughout the day, we should always remember Krishna. This is the point. எப்படியாவது நம்ம வந்து ஒரு நாள் முழுவதும் எப்பவுமே கிருஷ்ணன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். Madhavo Madhavo Vachi, Madhavo Madhavo Hridi, Smaranti Sadhavaha Sarve Sarvakaryeshu Madhavam. That Lord Madhava is in their words, Lord Madhava is in their hearts. Whatever they do, the sadhus always remember Lord Madhava. So மாதவர் அவங்களுடைய வார்த்தைகள் இருக்கிறார்கள், மாதவர் இதயத்தில் இருக்கிறார்கள். அவங்க என்னெல்லாம் செய்யறாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில மாதவர் இருக்கிறார். சாதுக்கள். In this way, ante Narayana Smriti. If we, throughout our life, if we're doing this, then at the time of death, we'll also remember. So இப்படி நம்ம தினசரியும் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி காலத்துல நம்ம பகவானை நினைக்க முடியும். Prabhuji, in this related to this is Sthiti Seva Gadar Yatra, Sthiti Chinta Sutirvacha. Yes, same idea. Yes, there are so many of them. Yes. வேற ஏதாவது பக்தர்கள் வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க ப்ரோ. கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லுங்க ப்ரோ. பிரபு, என்னோட கொஸ்டின் வந்து மனுதர்ம சாஸ்திரத்துல இருந்து அந்த குடும்ப வாழ்க்கையை பத்தி பிரபு இவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின். இப்போ வந்து அதுல சொல்றாங்க, ஒரு கணவன் மனைவி 2 பேரோட வாழ்க்கை வந்து அன்பு நெறி தவறாமல், கற்பு நெறி பெறலாமல் இறுதி வரை வாழ்வதே ஒரு தம்பதியினருக்கான வந்து உயர்ந்த தர்மம் அப்படின்னு முதல்ல சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேல, அதாவது ஒரு 50 வயதுக்கு மேல வந்து இந்த வானப்பிரஸ்தம் எடுத்துக்கிட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேல ஏன் வந்து அப்படி ஒரு இது கொடுக்குறாங்க கட்டளை? அவங்களால வந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் குடும்பத்துல இருந்தே அவங்களால அந்த பக்தியை வந்து செய்யறதுக்கு அனுமதி இல்லையா, அல்லது அவங்களால முடியாதா? எப்படி இதை எடுத்துக்கிறது? So Prabhuji, Mandramurti Prabhu has a question. So Hare Krishna Prabhu. Yes, I'm here. Yes, Prabhuji. So in Manu Dharma Shastra, it is said that if you have pure love and follow the dharma, and also if the wife is chaste, you can be you can conduct the family life. But after 50 years, it's instructed that we have to take vanaprastha. So why is it that we can't continue? Why is that the vanaprastha instruction is there? Why we can't continue till the end of life with a husband and wife living like this? Well, you can if you want to. So முடியும், உங்களால முடியும். நீங்க விருப்பப்பட்டா உங்களால தொடர முடியும். Just like here in Vrindavan, it's hot spot now for COVID-19. So இப்ப விருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னா, விருந்தாவனத்துல வந்து COVID-19 வந்து அதிகமா பரவிட்டு இருக்கு. So we hardly ever go to the temple, my wife and I. நாங்க கோயிலுக்கு போறதில்ல, நானும் என் மனைவியும். So we can go to the temple if we want to. நாங்க கோயிலுக்கு போகணும்னு விருப்பப்பட்டா அங்க போகலாம். But under the circumstances, it seems pretty risky. ஆனா இந்த சூழ்நிலையில அது வந்து அபாயகரமானது. So similarly, if we remain in materialistic, household life throughout our whole life and don't try to minimize or end that at some point, then it's a little bit risky because it's assumed that the consciousness will still be full of household life at the time of death. நம்ம இதே குடும்ப வாழ்க்கையை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருப்போம். நம்ம வந்து இந்த வானப்பிரஸ்தம் மாதிரி எடுக்க மாட்டோம், நம்ம இதுலயே தொடர்ந்து இருப்போம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பௌதிக ஆசைகள் பற்றுதல்கள் ரொம்ப கூட இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்து மரணத்தின் சமயத்தில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால வந்து பகவானை நினைக்க முடியாது. Generally, it's advised either vanaprastha or sannyas. One should try to move into that direction after 50.
ஸோ குறிப்பா பொதுவா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா வந்து 50 வயசுக்கு மேல வந்து வானப்பிரசம் அல்லது சன்னியாசம் எடுக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. It's also foolish to take sannyas artificially. If one is just not ready, then it's foolish to do so. ஸோ ஒருத்தர் தயாராகாம நான் சன்னியாசம் துறவு எடுத்துக்கிறேன்னு சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுவும் முட்டாள்தனமானது. So it's a question of personal adhikar. It's a personal decision, and this is why we have gurus. ஸோ இது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய தனிப்பட்ட அவங்களுடைய ஆன்மீக அதிகாரத்தை பொறுத்தது, அவங்களுடைய ஆன்மீக தகுதியை பொறுத்தது. அதுக்குதான் குருநாதர் இருக்கார். Consulting with our spiritual masters and other sadhus, then one has to situate oneself wisely, practically. ஸோ நம்ம ஆன்மீக குருமார்களிடத்துல கலந்து ஆலோசிச்சு அவங்க அறிவுரைப்படி நம்ம வந்து நடைமுறைக்கு எது ஒத்துக்கிறோம்னு பார்க்கணும். But it's quite clear from the sheer number of instructions that one should definitely be moving towards renunciation in one's later years. There's no question of that. ஆனா சாஸ்திரங்கள் அறிவுறுத்தபடி கடைசியா வரக்கூடிய காலங்களில் ஒருவர் வந்து துறவரத்தை நோக்கி முன்னேறி ஆக வேண்டும். Since we've been talking about alarm clocks, well, I'll mention one more thing. அலார்ம் கிளாக் பத்தி சொல்றதுனால நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். When your alarm clock rings first thing in the morning, there's different ways that you can react to that alarm. ஸோ அலாரம் அடிக்கும்போது நீங்க பல விதங்கள்ல வந்து அந்த அலாரத்துக்கு நீங்க வந்து பதில் கொடுக்கலாம். If you just jump out of bed and immediately run to the bathroom, that's fine. You can attempt that. ஸோ நீங்க படுக்கையில இருந்து எழுந்திருச்சு உடனே நீங்க பாத்ரூம் ஓடலாம். But you might hit the wall. ஆனா நீங்க வந்து செவுத்துல முட்டிடக்கூடாது. Similarly, you can just smash the alarm clock and go back to sleep. That's another way to respond to it. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அலாரத்தை ஆஃப் பண்ணிட்டு படுத்து தூங்கலாம். But you'll be late for the office if you do that. நீங்க வந்து அலுவலக ஆபீஸ் போறதுக்கு லேட் ஆகும். So something in between, one has to do that. It's a question of balance. So அதுக்கு நடுவுல பண்ணணும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து பேலன்ஸா கொண்டு போறது. In the same way, one has to deal with all gradual disengagement from all of our material attachments and desires and affairs in this material world. So அதே மாதிரி படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல இருந்து பற்றுதலை விட்டு நம்ம ஆன்மீகமான விஷயங்கள்ல பற்றுதல் கொள்ள வேண்டும். It's going to be very violently taken away from you in the future. That is guaranteed. எதிர்காலத்துல ரொம்ப கடினமாக உங்கள்ட்ட இருந்து புடிங்கி எடுக்க போறாரு. அது கண்டிப்பா நடக்க போகுது. So if you do nothing to prepare for that, then it's going to be a very, very strong challenge for you at that time. So அதுக்கு நீங்க உங்களை தயார்படுத்திக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த நேரத்துல ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கும் உங்களுக்கு இது. It's better to gradually detach yourself for now until that time comes. So அந்த நேரம் வருந்தரையும் நீங்க படிப்படியாக நீங்க வந்து இந்த பற்றின்மையை வளர்த்துக்கணும். And I say gradually because if you try to suddenly detach yourself artificially, then again you'll hit the wall. It's not very smart. ஏன் வந்து படிப்படியாக சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க உடனடியாக இந்த விஷயங்களை நீங்க துறவரத்தை மேற்கொள்ள நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து செவுத்துல முட்டிருவீங்க. So once again, in with respect to our personal adhikar and position in life, we have spiritual masters who can guide us with these practical concerns. மீண்டும் நம்ம ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட குணம் நம்மளுடைய தகுதியை பொறுத்து குருநாதர் வந்து நமக்கு வந்து அறிவுரை வழங்குவார். கேள்வியா? Okay. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு சொன்னதுல இருந்து என்ன அப்படி கேக்குறேன்னா, இப்போ ஒருத்தர் குடும்ப வாழ்க்கையில இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேல கண்டிப்பா போகணும் அப்படின்னு வந்து பிரபு சொல்றாங்க. ஆனா வந்து இந்த வாழ்க்கையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது பகவானுடைய கருணையினாலதானே ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இந்த குடும்ப வாழ்க்கையும் வந்து அமையுது. அப்போ வந்து தன்னை நம்பி வந்த ஒரு பெண்ணை அல்லது தனக்கு பிறந்த அந்த குழந்தைகள் இவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படி வந்து போறது வந்து எந்த மாதிரி சரியா இருக்கும், அல்லது அவங்க ஃபேமிலியில வந்து அவங்க ஏத்துக்கிடல அல்லது வந்து இவங்க போறதை வந்து அவங்க நினைச்சு ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க, இவங்களோட பிரிவை வந்து அவங்களால தாங்க முடியல. அப்போ இது எப்படி இருக்கும்? ஒரு சக பக்தரா வந்து அந்த மனைவியும் வந்து மாறி இருக்கும் போது ஒரு பக்தைய வந்து இப்படி தவிக்க விட்டுட்டு போற மாதிரியான ஒரு மனநிலையும் வருது இல்ல? அதை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்? ஒருத்தரை வந்து நம்ம ஒரு பக்தரை நட்டாத்துல விட்டுட்டு போன மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்றது பிரபு, அந்த மாதிரி ஒருத்தரை பாதியில விட்டுட்டு போன மாதிரி ஆகாதா ஒரு ஆணுக்கு? அது அவனுடைய சுயநலத்தை நோக்கி அவன் போன மாதிரி இருக்காதா?
Hmm. So, Prabhu, to further from your further, Mandramurti has a further question from your answer. That today's verse we read that Krishna's mercy. Krishna is arranging this marriage for the husband and wife. So now that we have taken up the devotional service, and if I leave them, after at the age of 50 or 60, if I leave them and take sannyas, so is it not that I am actually leaving my wife and children in that state, and for my own selfish benefit I am actually leaving them? So is it not that I'm leaving them in the middle from my responsibility? I'm going away, and they will also feel so much pain seeing that this husband is going away or father is going away from the family. So is it Krishna only arranged our marriage? So how can I leave in the middle and go? Well, there's a couple of things we can say to this. So ஒரு சில விஷயங்களை பத்தி சொல்லலாம். Number one, nobody said suddenly. திடீர்னு உன்னை விட்டு போக சொல்லல. It should be gradual. இது வந்து படிப்படியாக பண்ண வேண்டிய விஷயம். Slow and steady wins the race, as Prabhupada used to say. So நிதானமாகவும் ஸ்டெடின்னு சொல்றது, நிலையாகவும் நிதானமாகவும் போறதான் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஜெயிக்க முடியும். And another thing is that it's never going to be easy to detach ourselves from our material attachments. It's never easy. It's always uncomfortable. பௌதீகமான பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறதுங்கிறது வந்து கண்டிப்பா வந்து சுலபமானது கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டமானதான். I gave the example of an alarm clock. Depending on your ringtone, it's never very pleasing when your sleep is broken by an alarm clock. ஸோ நான் ஏற்கனவே அலாரம் கற்றுக்க சொன்னேன். அலார்ம் கிளாக் அடிச்ச உடனே நம்மளுடைய தூக்கத்தை கலைக்கிறது, அது வந்து ரொம்ப கடினமான விஷயம் தான் அந்த டயத்துல. So one has to recognize that it cannot be an easy process. இது ஈஸியான வழிமுறை கிடையாது. But it is neither inherently cruel. ஸோ இது வந்து ரொம்ப கொடூரமானதும் கிடையாது. Nor is it disrespectful in any way. இது வந்து பிறரை அவமதிக்கிற செயலும் கிடையாது. To detach oneself from material entanglements. ஸோ இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறது அப்படிங்கிறது வந்து கொடூரமானதும் கிடையாது, பிறரை அவமதிக்கிறதும் கிடையாது. It's expected, and there is a standard process, a gradual process that is recognized, and one has to follow that. ஸோ இது வந்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட விஷயம்தான். இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், ஒரு நிலையான வழிமுறை தான். இதை தான் எல்லாரும் வந்து பின்பற்றி ஆக வேண்டும். Now people have lost all sense of the standards of human behavior. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு மனிதனுடைய என்ன கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நிலையை வந்து கைவிட்டாங்க. Srila Prabhupada writes in his purport to 4th Canto, Chapter 18, Text number 3, Vedic civilization takes advantage of the perfect knowledge presented in the Vedas, presented by great sages and brahmanas for the benefit of human society. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகம் 4:18 பொருளில் பிரபுபாதா சொல்றார், வேத கலாச்சாரத்துல வந்து மனிதர்கள் வந்து எதை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. மனிதர்கள் அதை கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. One should follow the principles laid down in Shrutis and Smritis, not only in one's spiritual life, but in material life as well. ஸோ சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை ஒருவன் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல பௌதிக வாழ்க்கையிலும் கடைபிடிக்க வேண்டும். As far as human society is concerned, it should follow the Manusmriti. மனித நாகரிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் மனுஸ்மிருதியை பின்பற்ற வேண்டும். For these laws are given by the father of mankind. ஏன்னா அந்த மனித குல தந்தையான மனுவால் வழங்கப்பட்டது. If people follow the injunctions given by great sages, Shrutis and Smritis, they can actually be happy both in this life and in the next. ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுரைகளை பின்பற்றினார்கள், அவர்கள் இந்த வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல அடுத்த வாழ்க்கையிலும் அவர் சந்தோஷமா இருக்க முடியும். Unfortunately, rascals are manufacturing so many ways and means to be happy. ஆனால் அயோக்கியர்கள் பலவிதமான வழிகளை சந்தோஷமா இருக்கணும்னு உருவாக்குகிறார்கள். Everyone is inventing so many methods. Consequently, human society has lost the standard ways of life, both materially and spiritually. And as a result, people are bewildered and there's no peace or happiness in the world.
ஒவ்வொருத்தரும் அயோக்கியமான முறையில வந்து அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு பலவிதமான வழிகளை உருவாக்குறார்கள். அதனால வந்து ஆன்மீகத்திலையும் பௌதீகத்திலையும் ஒரு முறையான வாழ்க்கை நிலை அப்படிங்கறத வந்து எல்லாரும் மறந்துட்டாங்க. எப்படி நம்ம வாழணும் அப்படிங்கறத மறந்துட்டாங்க. It is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will have a profitable next life. சோ ஒருவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை இவ்வாறு வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆனா அந்த வாழ்க்கை வாழ்வதன் மூலமாக அடுத்த வாழ்க்கையில அவன் வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். In other words, Prabhupada is explaining, we all take care to educate our children because we understand that they're going to need that in their future. நம்ம எல்லாருமே நம்ம குழந்தைகளை வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புறோம், அவங்களுக்கு வந்து கல்வி தரணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஏன்னா அவங்க எதிர்காலத்துல அவங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. So in the same way, we should be educated in this life in order to attain eternal and prosperous life after death. அதே மாதிரி இந்த வாழ்க்கையில இருக்கும்போது நம்ம வந்து கல்வி பெற வேண்டும். அதன் மூலமாக அடுத்த மரணத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய அடுத்த வாழ்க்கையில அவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. It's therefore essential that people follow what is given in the Shrutis and Smritis to make sure that the human mission is successful. அதனால வந்து ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள்ல என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை நம்ம பின்பற்றுவது ரொம்ப அத்தியாவசியமாகிறது. அதன் மூலமாக நம்ம வந்து அடுத்த பிறவியில் நம்ம வந்து என்ன ஆக போறோங்கிறது. This is the idea that when we follow the ways that were followed by our forefathers, one can never come to any harm. நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பின்பற்றிய பாதை பின்பற்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து தீங்கு வராது. So this is the system, and as I said, there's a support system in the form of gurus and sadhus and shastras, and we can take help from them. So இதுதான் நமக்கு வேத கலாச்சாரத்தை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. நமக்கு குரு சாஸ்திரங்கள் இருக்கு, அவங்களும் நமக்கு வந்து உதவி பண்ணுவார்கள். The essential thing to recognize is that human life isn't just meant for enjoyment, it's also meant for serious work. So சாரம் என்னன்னா மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது வந்து சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறது மட்டும் இல்ல, ஆனா இங்க வேலை இருக்கு. One has a mission to attain in human life to become freed from this cycle of birth and death. So அவர்களுக்கு வந்து அடைய வேண்டிய நோக்கம் இருக்கிறது. அது வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும். அதான் மனித பிறவியோட நோக்கம். The problem is that we live in a society in which people have neglected this for so long that they can't even remember that it exists. So என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம வாழக்கூடிய இந்த மனித சமுதாயம் வந்து அந்த மறந்துட்டாங்க. அதனால வந்து அவங்க அப்படி இருக்குன்னே இந்த மாதிரி ஒரு பிறப்பு கஷ்டம் இருக்கு, இதுல இருந்து விடுதலை அடைங்கிற அந்த நோக்கமே அவங்களுக்கு தெரியல. So they see it as very cruel to leave all of your family and just go someplace for liberation. So அவங்க நினைக்கிறாங்க தன்னுடைய மனைவி குழந்தைகளை விட்டு போறது வந்து கொடூரமானது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Somebody has to guide society. Who's going to do that unless people devote themselves like this? யாராவது சமுதாயத்துக்கு வழி நடத்தி கொண்டு போகணும். இவங்க வந்து வழி நடத்தல யாரு வழி நடத்த போறாங்க? Otherwise everybody remains happy, but they all go to hell as well. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க, அப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து நடந்து போயிடுவாங்க. That's not responsible either. So அதுவும் வந்து பொறுப்பானது கிடையாது. This is what cats and dogs are able to do. So இதுதான் நாய்களும் பூனைகளும் செய்யக்கூடிய வேலை. But human beings have a greater responsibility. ஆனா மனிதர்களுக்கு வந்து அதை விட அதிகமான பொறுப்பு இருக்கு. These are basic principles. So இது அடிப்படை கொள்கைகள். Is that okay? இது ஓகே மந்திரமூர்த்தி பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு, புரிஞ்சது பிரபு. Just one point, if can I approach? If Srila Prabhupada didn't take Vanaprastha or sannyas, we would not be here. Yeah, that's right. This is the point. Srila Prabhupada வந்து வானப்பிரஸ்தம் சன்னியாசம் எடுக்க வந்தா இப்ப நீங்களும் நானும் வந்து இந்த கேள்வி கேட்டு இங்க வந்து பேசிட்டு இருக்க மாட்டோம். At least we have a clue. We're all sitting here discussing Bhagavatam because we have some clue. So நமக்கு கொஞ்சமாவது ஐடியா இருக்கு. இத பத்தி பிரபுபாதர் வந்து இப்ப சன்னியாசம் எடுக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேசுமா? These sannyasis are actually the only ones keeping this world afloat in terms of spirituality and dharma. So இந்த உலகத்தை வந்து ஆன்மீகத்திலையும் தர்மத்திலையும் நிறுத்தி இருக்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசிகள் மட்டும்தான். அவங்க தான் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க. If everybody just sits tightly in household life forever and just lets the sannyasis take care of it, then eventually when the sannyasis die, nobody's there to fill their place, and everything goes to hell. எல்லாரும் வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு நான் வந்து கிரகசாசிரமத்துல சொல்லி வீட்டுல இருந்தாங்கன்னா சன்னியாசிகள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து மூழ்கி போயிட வேண்டியதான். So we all have to do it. Every generation has to do the same thing. எல்லாருமே ஒவ்வொரு பரம்பரையிலையும் அவங்க வந்து அந்தந்த தலைமுறை அவங்கவுங்க சன்னியாசிகள் உருவாகணும். அந்தந்த தலைமுறை சன்னியாசிகள் உருவானதான் இந்த சமுதாயத்தை காப்பாற்ற முடியும். Or at least we have to try. So முயற்சியாவது எடுக்கணும். I'll be liberal. You don't have to succeed, but at least you need to try.
நீங்க வெற்றி அடையணும் அவசியம் இல்லை, ஆனா முயற்சியாவது பண்ணணும். Otherwise, it's dishonorable. அல்லது நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, மதிப்பு இல்லாம நம்ம மதிக்க தெரியாம நம்ம இருக்கோம்னு அர்த்தம். What is that? Maranara atirichyate, as Krishna tells Arjuna. What is it, Prabhuji? Dishonor is worse than death. If you neglect your prescribed duty, then you'll be dishonored, yes. And that's worse than death. Yeah, so புகழப்பட்டவனுக்கு இகழ்ச்சிங்கிறது வந்து மரணத்தோட கொடுமையான, மரணத்தோட மோசமானது. We're thinking that if we leave our family, our kids, then they're going to be helpless. Who's going to be there to look for them? But unless we leave them, we also cannot help them. So அவர் சொல்றாரு, நாம நம்மளுடைய மனைவி குழந்தைகளை விடாம இருந்தா அவங்களை யாரு பாதுகாப்பாங்க? ஆக்சுவலி நம்ம விடாம இருந்தாலும் அவங்களை யாரு காப்பாற்ற போறாங்க? It takes one generation of neglect only, and you wipe out thousands of years of wisdom and culture and spiritual attainment. ஒரே ஒரு தலைமுறை விட்டுருச்சு, இப்ப நம்ம பக்தி தொண்டு, அதாவது பாரம்பரியத்தை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு தலைமுறை விட்டாச்சுன்னா பல தலைமுறைகளாக, ஆயிரக்கணக்கான தலைமுறைகளாக வந்த அறிவு, அனுபவ அறிவு, ஞானம் எல்லாமே போயிடுது. So we can't just leave this job to someone else. We have to do it. So இதை நம்ம வேற யாருக்கும் சொல்ல முடியாது, வேற யாருக்கும் இந்த வேலையை விட்டு கொடுக்க முடியாது, நாமளே செய்யணும். Somebody has to devote himself to the betterment of the entire society. So ஒரு சிலர் கண்டிப்பாக வந்து இந்த சமுதாயத்தை முன்னேற்றுவதற்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். I was in the University of Washington. I was making comfortable amount of money. I had a nice, prestigious career ahead of me. I was happy, and materially, in every way, it was satisfying. So நான் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன், பேராசிரியராக. எனக்கு நல்ல சம்பளம் வந்தது, நான் ரொம்ப சந்தோஷமா வசதி வாய்ப்போடு இருந்தேன். But I saw that there's a real need for this, and it's not being taken seriously at that time by so many. So I thought, I have to do this. அப்ப நான் பார்த்தேன், இது இந்த சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான தேவையா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நான் அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்போ இந்த சமுதாய தேவைக்காக நான் இங்க வந்திருக்கிறேன். Vednarayan also very comfortable career, Microsoft, everything very happy, family, everybody, 2 houses. But his guru gave him the order because his guru is also awake. ஸோ வேதநாராயணன் அவரும் வந்து நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துட்டு 2 வீடுகள், 2 காரோட எல்லாத்தையும் இருந்தார், ரொம்ப வசதி வாய்ப்போடு இருந்தார். ஆனா அவருடைய குருநாதர் அவருக்கு ஆணை கொடுத்தார், நீ அங்கிருந்து கிளம்பி இங்க வந்துருன்னு சொல்லி. If somebody in society has to act like the Brahmins, then at least the Brahmins have to act like Brahmins. ஸோ யாராவது வந்து பிராமணராக செயல்படணும் அப்படின்னா பிராமணர்கள் பிராமணராக செயல்படணும் குறைந்த அளவு. Otherwise, no Brahmins, then everybody goes to hell. ஸோ யாருமே பிராமணர் இல்லைன்னா எல்லாருமே நரகத்துக்கு போக வேண்டியதான். And it only takes one generation, and the whole culture might as well have never existed. ஸோ ஒரே ஒரு தலைமுறை தான் இதை வந்து அலட்சியப்படுத்தாச்சுன்னா அந்த முழு கலாச்சாரமே அழிந்து போயிடும். You ask someone about, this actually happened to my wife in Mathura. Somebody's asking my wife, what is Bhagavad Gita? ஸோ இது என் வாழ்க்கையில் நடந்தது. என் மனைவிட்ட கேட்குறாங்க, மதுரால பகவத்கீதா என்னன்னு கேட்குறாங்க மதுரால. Because nobody's taking care of the society spiritually, then the whole society, they nobody knows about Bhagavad Gita, but they know about Yo-Yo Honey Singh instead. ஸோ சமுதாயமே சிறஞ்சு போயிட்டு இருக்கு, யாருக்குமே வந்து பகவத்கீதை என்னன்னு தெரியல, ஆன்மீக விழிப்புணர்வு எங்கேயுமே இல்லை. அவங்களுக்கு வந்து பகவத்கீதை பத்தி தெரியல, ஆனா வந்து வேற ஏதோ ஒரு சினிமா பாட்டு யோயோ ஹனி எல்லாம் தெரியுது அவங்களுக்கு. So this is our mandate from Chaitanya Mahaprabhu. Bharata bhumite hoilo manushya janma sarthakari koro paropakar. You can translate. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஆணை, நீங்க பாரத பூமியில பிறந்திருக்கிறீங்க, மனுஷ ஜென்மம் எடுத்திருக்கீங்க. அப்ப வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை கோல் வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் அடையுங்க, அதே நேரத்தில் மற்றவர்களுக்கு உதவி பண்ணுங்கள். And we've already decided earlier from an earlier question that example is better than precept. So this is the example we have to show. If nothing else, at least we can show a proper example. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், நம்ம வந்து வாய்ச்சொல் வீரர் இருக்கக்கூடாது, நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்தி காட்டணும். ஸோ நம்ம வந்து முன்னுதாரணமா இருந்து காமிக்கணும். Is it clear? ஓகே மந்தமூர்த்தி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு, புரியுறது. சரி, ஓகே, ரொம்ப நன்றி பிரபு. கண்டிப்பா பிரபு. பிரபு, ஆனாலும் அந்த ஒரு ஆண் வந்து ஏன் அப்படி பலவந்தமா
அவன் வந்து கட்டாயப்படுத்தப்படுறான் பிரபு. அவங்களுடைய புரிதலுக்கு அப்புறமும் ஏன் கட்டாயமா படுத்தப்படுறாரு அந்த துன்பகரமான அந்த வாழ்க்கைக்குள்ள? So still Mandamurti has a question. Why is that the male is being forced to go to that miserable life? Everybody's forced. Everybody's miserable. எல்லாருமே கட்டாயப்படுத்தப்படுறாங்க, எல்லாருமே துன்பத்துல இருக்காங்க. The women are complaining that they're being forced to do all the housework. The men are complaining they're being forced to take. Everybody's forced. It's slavery. So Get used to it. நான் வந்து கட்டாயப்படுத்தப்படுறேன், இந்த வீட்டு வேலை செய்யறேன்னு ஆண்கள் கட்ட சொல்றாங்க, நான் கட்டாயப்படுத்தப்படுறேன். எல்லாருமே இங்க கட்டாயப்படுத்தப்படுறாங்க. The kids are being forced to go to school. Nobody can do what they want. So குழந்தைங்க வந்து கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புறாங்க. யாருமே அவங்க என்ன விரும்புறாங்கன்னு செய்ய முடியறது இல்ல. So who's driving this whole thing? It's a slave driver, Krishna. இது யார் இந்த அடிமைக்காரத்தனத்தை யார் வந்து ஓட்டுறாங்கன்னா கிருஷ்ணா தான் இந்த அடிமைக்காரத்தனத்தை நடத்துறாரு. And these ADMK parties and other politicians, they know this. Therefore, they do blame Krishna squarely. At least they're honest about it. So இந்த ADMK இவங்கெல்லாம் அவங்களும் அதெல்லாம் தெரியும். இந்த அரசியல்வாதிகள்லாம் இந்த விஷயம் தெரியும். Hare Krishna Babu. Yeah, can you hear me? Yeah, we lost you in the middle. Yes, Prabhuji. I'm back. Can you hear me? Yes, Prabhuji. Okay, so I don't know what you heard and what you didn't hear, but you talked about the ADMK party. They all know this. Yes, therefore they're blaming Krishna directly. At least they're straightforward about it. சொன்னாலும் வந்து இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணா தான் பண்றான்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்றாங்க. Yeah, the real problem is we have a real problem with Krishna. This is our actual problem. We're envious. நமக்கு உண்மையான பிரச்சனைனா கிருஷ்ணோட நமக்கு பிரச்சனை இருக்கு. நம்ம கிருஷ்ணன் மேல பொறாமை கொண்டிருக்கோம். அதான். Therefore, it's not enough just to discuss Bhagavatam theoretically. We have to chant as well. நமக்கு ஒரு தியரிட்டிக்கலா வந்து ஏட்டறிவுல வந்து பாகவத்தை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண மட்டும் போதாது, நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை மந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு மந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். With this attitude, we have to just beg. Yes, Krishna, I'm a fool. I've blown it. Please take me back. I apologize. This is the attitude. இதோட நம்ம வந்து கிருஷ்ணனை வந்து கெஞ்சணும், கேட்கணும், பிச்சை கேட்கணும். கிருஷ்ணா, நான் வந்து என்னுடைய இது வந்து வீணாக்கிட்டேன், என்னோட வாழ்க்கைய நான் எப்படி அங்க விழுந்துட்டேன், தயவு செய்து வந்து என்ன நீ வந்து உன்னுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தி நம்ம கிருஷ்ணன் கேட்கணும். Krishna, the problem is not Varnashram. The problem is not Srila Prabhupada. The problem is not this one or that one. The problem is me. I'm a criminal. Please help me. So பிரச்சனை வந்து பிரபுபாதரோ வர்ணாசிரம தர்மமோ இதெல்லாம் கிடையாது. பிரச்சனை நான் தான். தயவு செய்து என்னை காப்பாத்துங்க, எனக்கு உதவி பண்ணுங்க. Then when we actually humble ourselves out a little bit, then Krishna reciprocates and we can see everything very clearly. And the whole universe becomes very easy. So எப்போ நாம வந்து நம்ம இந்த பணிவான மனநிலைக்கு வரோமோ அப்ப வந்து கிருஷ்ணனை பிரார்த்தனை பண்ணும்போது கிருஷ்ணன் வந்து நமக்கு வந்து வெளிப்படுத்துவார். அப்ப வந்து நம்ம இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். Mukam karoti vachalam bhangam langhayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinatharam ityadi. So ஒரு ஊமையால கவிதை பாட முடியும், ஒரு முடவனால மலையை தாண்ட முடியும். குருநாதருடைய கருணை இருந்தா அவர் வந்து இதெல்லாம் சாதிக்க முடியும். So we have to purify our hearts. That's why we chant Hare Krishna Mahamantra. This is the Yuga Dharma for this age. This is the only chance we have. While we have it, we should take advantage. நம்மளுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். அதற்காக தான் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறோம். சோ இது இந்த ஒரு வாய்ப்பு தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஒரே வாய்ப்பு தான் நமக்கு கிடைக்கலாமா இருக்கும். அதனால இந்த வாய்ப்பு இருக்கும்போது பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், ஜெபம் பண்ணுங்கள். Once Yamaraja's big door slammed shut one more time, then no more choices. So ஒரு முறை யமதர்மராஜா அவருடைய கதவை இழுத்து அடைச்சார் அப்படின்னா நமக்கு வேற வாய்ப்பு கிடையாது. Whatever you've done, you've done. Whatever you haven't done, it's too late. So நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ பண்ணது. ஆனா எதெல்லாம் பண்ணலையோ இப்போ வந்து இனிமே உங்களால பண்ண முடியாது, காலதாமதம் ஆயிடுது. You have to keep dying again and again and again. நாம மீண்டும் இறக்க வேண்டும். Your wife and kids, they're all dying again and again and again. Nobody's free here. Nobody's safe. உங்களுடைய மனைவி குழந்தைகள் எல்லாரும் மீண்டும் இறந்துகிட்டே இருக்க வேண்டும். யாருமே வந்து பாதுகாப்பானவர்கள் கிடையாது. யாருமே இங்க பாதுகாப்பா இருக்க முடியாது. The whole point that Lakshmi is making in these verses that our only shelter is Krishna. He's the real husband. He's the real provider. He's the real security. So முக்கியமான விஷயம் இங்க லட்சுமி தேவி சொன்னாங்கன்னா கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் தான் நமக்கு அடைக்கலம். அவர்தான் உண்மையான பாதுகாப்பு, அவர்தான் உண்மையான கணவர், நமக்கு உண்மையான தலைவர் அவர்தான். He is the only competent one. அவர்தான் திறமை உடையவர். Get on his side. So அவருடைய பக்கத்துக்கு போயிருங்க. Then you'll never fail. அப்போ நமக்கு தோல்வி கிடையாது.
If he's controlling everything, how can he fail? So எல்லாத்தையும் அவர் கண்டுபிடிச்சா அவர் எப்படி தோல்வி அடைய முடியும்? If you're working as his agent, how can you fail? So நீங்க அவருடைய பிரதிநிதியா செயல்பட்டா நீங்க எப்படி தோல்வி அடைவீங்க? So change your heart, purify your attitude, join the right army, and then you'll win. உங்களுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள், உங்களுடைய அணுகுமுறை மாற்றங்கள், அப்ப நீங்க ஜெயிப்பீங்க. This is the choice we have in human form of life. While we can, we have to chant. So இந்த வாய்ப்பு தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மனித வாழ்க்கையில. உங்களால முடியும் போது ஜெபம் பண்ணுங்க. As we said earlier, you can't always see the deity. You'll go blind someday eventually. You can't always hear things. You can't always do things. You can't always chant either. Take it now while you can. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நீங்க கண் இருக்குனால எப்பவுமே விக்கிரத்தை பார்த்துக்க முடியாது. ஒரு நாளைக்கு உங்க கண் பார்வை போயிடும். எப்பவுமே உங்களால பாகவதம் கேட்க முடியாது. உங்களுக்கு காது கேட்காம போயிடலாம். So அதனால எப்போ உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அப்போ நீங்க உங்களோட பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுங்க. Do you think he cannot hear you all the way down in Tamil Nadu? He can hear. He will respond. So பகவான் நீங்க பேசுறது கேட்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா கேட்பாரு. He's always responsive. எப்பவுமே பகவான் உடனடியாக பக்தர்களுக்கு பிரதிபலன் கொடுக்கறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கார். He may not respond the way that we want him to. அவர் நமக்கு எப்படி பதில் கொடுக்கணுமோ அப்படி நாம விரும்புற மாதிரி பதில் கொடுக்க மாட்டார் அவர். He also may not give us the direction when we want it. So எப்ப நமக்கு வேணுமோ அந்த திசையை அவர் கொடுக்க மாட்டார். But he without fail will respond. He always does. ஆனால் கண்டிப்பாக பகவான் உங்களுக்கு பதில் அளிப்பார். So this remains a matter of faith until you try it only. So இது நம்பிக்கையோட தான் இருக்கும். நீங்க முயற்சி பண்ணா தான் தெரியும். Once you try it, then it's no longer just a question of faith, and you realize it. It's very clear. அது நீங்க முயற்சி பண்ண தனி தான் நம்பிக்கை. முயற்சி நீங்க எடுத்து அதனுடைய அனுபவம் கிடைச்சிச்சுன்னா அது நம்பிக்கை கிடையாது, அது உங்களுக்கு அனுபவம். In America, they have a saying in English: you can lead a horse to water, but you cannot make the horse drink. அமெரிக்கால சொல்லுவாங்க, நீங்க ஒரு குதிரையை தண்ணி கிட்ட கொண்டு தண்ணிட்ட கூட்டிட்டு தான் போக முடியும், ஆனா தண்ணியை நீங்க குடிக்க முடியாது. So this is our situation. We can receive the instructions to chant, but nobody can force us. We have to do it on our own. So நமக்கு அறிவுரை கொடுக்கப்படுது ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி, ஆனா நாமளா தான் ஜெபம் பண்ணி ஆகணும். But it's so easy. Nobody can say that I cannot do this. It is so easy, simple. ரொம்ப சுலபமானது. யார் என்னால செய்ய முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப சுலபமான விஷயம் இது. So Prabhupada used to say, you take up this experiment and just judge for yourself the results. So Prabhupada சொல்றார், நீ இந்த சோதனை எடுத்துக்கோ, நீயே நீதிபதியா இருந்து உன்னுடைய இந்த சோதனைக்கு என்ன தீர்ப்புங்கிறத பாத்துக்கோ நீ. Okay. Thank you, Prabhuji. It's 8:46. It's late for you. Yeah, it's inching towards 9 o'clock. So if everybody's satisfied, then thank you so much, Prabhuji. Very wonderful. We'll offer obeisances to the assembled devotees and humbly take your leave. Please pray for me that I can attain this goal as well. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Ella bhaktalu Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.